most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. I love Budget-Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget-Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love Budget-Wise because it is convenient and affordable. I love Budget-Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Yes, kaka-Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts. Big deal. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este Dateline, Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía en discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí al programa del Dateline Teleradio Afternoon Edition, día 27 de mayo 2019. Y como siempre, aquí kita taman junto con ustedes para llevar el más reciente de las noticias que está sucede aquí en el pueblo de Zamboanga, el noticias de entera región, el noticias nacional y también el noticias internacional. Como siempre, ustedes servidor aquí en el micrófono, Ronnie Yoda po lamang tamanudo ko ustedes aquí na programa del Dateline Teleradio. Na may kasama también el mga ilustroso también comentarista na radio y televisión, si Albert Luna, na may kasama este tiempo también. Albert, buenas tardes contigo. Yes, Ron, buenas tardes contigo y también con Al. Buenas tardes con el vivientes de Ciudad de Zamboanga. Maayong hapon sa inyong tanan. Mga bisinos, asa alas 5 el programa di aton liena también ng mga noticias, entrevistas y también mga opinión acerca del asunto que ta confronta con el di aton pueblo de la ciudad. Anyway, junto al canal na arate si Al Hamzi. Al, buenas tardes contigo. Buenas Ron, buenas Bert, buenas mga vecinos, ladies and gentlemen, ¿qué tal vosotros este tarde? Diamo un regamiento firme que ojalá en buenamente kita todo este tarde, mañana, next week, next month, next year, y hasta cuando ya. De ustedes, simple servidor, te invita con vosotros manjunto ka namon, siempre worldwide, via our Facebook page. Just type GBPI TV11 Official or Dateline Teleradyo. Pwede también vosotros mira ka namon na YouTube or uwi aquí na syudad por medyo de News FM 95.5 Magic. Y siempre, gentlemen, abierto el linya de amon
para na de ustedes suwestyon, reklamo, opinion, itodo-todo, vale todo. Just text na mga numbers plus na de ustedes mga screens 0966-397-8543 or mandawi de ustedes boses 991-2970 or 991-2971. Welcome na de ustedes paborito programa, El Dateline Teleradyo. By the way, gentlemen, congratulations con el mga nuevo graduados oficiales de ato del Philippine Military Academy. Yes. Maradali magasambuangueño también que de más reciente. Pero you know that for the first time, el valedictorian de ila, el kondila top of the class, mujer. Mujer, yes. Half Mujer. del mga top-notch di ila, mga mujer. Yeah. Todo el mga top notch, kaya dice siya, hindi doon puede ser que tiene que estar chief of staff na entero Pilipinas para el militar diya, con mujer. Pwede. Why not? Oo. Kaya tala sila, el breed from the Philippine Military Academy are the future generals of the country. And anyone of the from the generals can become the chief of staff. Sí. Pero grande storya, actualmente, hindi por causa de este mismo graduación, sino por causa que el presidente mismo bien atrasado que tiene na mismo programa. Atrasaw ba? Atrasado le, no? Dos horas. Horacio was trying to explain porque daw bien atrasado el presidente liga na mismo programa de graduation del PMA when normally they really start on time. El Malacanang del lunes, o este día, came up on to the defense of the president amid criticisms on his punctuality and his seemingly weak and unstable demeanor during the Philippine Military Academy graduation. El mismo presidente de aton atrasado delayed the graduation of the Mabalasik class of 2019 on May 26 for 2 hours. Atrasado el presidente for the graduation. When he was about to board the military jeep called White Carabao, a seemingly wobbly Duterte had to be assisted by his men who were holding him by his arms, which came up with a certain kwantabian speculation si impermo ba daw el presidente. Exactly. Dol groggy elita kabina. But posiblemente también with all the task schedules that has been going around, posiblemente cansaw lang también. At his age, he is not a spring chicken. Correct. But despite of that, Ron, he was able to, mambroma, like unega niya kada sentro también del kritisismo, ese disyo joke on rape, no? Tabla el presidente, si tiene man niya culpa kaninyo ki, I will pardon you. Especially, si el culpa, rape. Rape with robbery, and then rape of all the women in Baguio. I will pardon them immediately. And Gabriela Kel did not take it lightly, huh? Yes, of course. Otto del mga broma di siya alya cuando al principio di siya speech kung be a Vice President Lenny Robredo. Cuando yung greet Ele, si mas antes na taman smile, porque daw durante el mismo actividad hindi tan smile. Kaya pa rin taman Young smile Vice President. Oo, sumansina. Ikaw, matter of fact, yung kwento-kwento sila. When the Vice President was asked by the media, anong pinag-usapan nyo? Wala lang. Kung nagkumusta-kumusta lang. Pero sabi to, kung sa'yo interesado, sabi, si Quanto del mga graduate di aton magasambukinyos. Remember, Albert, they went here to Dateline Teleradyo as our guest para imbita kung otros para man. Every year. Every year. So, Quanto de estos mga graduates of the Mabalasik class of 2019, kien magasambuangueño. Pwede kita ayuda ron kung Colonel Besana, no? Besana ba? Besana. Kay siyempre tiyan si access si Colonel Alya PMA para sabi kwanto sambuangueños out of that class of Mabalasik. Yeah. Pero the entire weekend was supposed to be a weekend of celebration. Jomo Jimenez had his victory party, so to speak, allá na Ayala, donde el mismo gentíos, bien con orgullo gayot, el mismo gentíos del Ayala, being a son of Ayala, que beto un concejal, un congresista. For the first time, you have a congressman from the Ayala district down, sitting down as a congressman for the 1st district of Zamboanga. En grande ngayon, celebration di ila, the entire family was there. It was a family affair actually. And of course, the mayor joined them. Yeah, the mayor, of course, the mayor
was there. All the councilors also were there, no? Para del celebration, también si Sangalio, BMBC, kaya el mismo tamang waiter, alam na. With could have been manada gente, you know, they are a small family, no? And you have to treat imbita sila con gente na dila pamilya. They welcome them to their house. It's not an affair that is held outside. Actualmente, ron ese celebration hindi sa el primer bes, no, na pamilya del Jimenez, mga bisinos, Alina Ayala, maskin tiene fiesta, no, Alina Dila Barangay, abierto open house todo ali pa de anda kume. Yeah. What is nice about this, kay el mismo celebration, el mismo mga kita celebra, amol mga-entertainer mismo. Si Sang Jimenez, siya kanta niya. Si Jowo Jimenez, siya kanta niya. Si Ronnie. At din yung sobrino, siya kanta niya. Si Ronnie, siya kanta. Right? You know, gentlemen, I really miss that occasion. Unfortunately, I was not able to make it. You know, it's Ramadan today. I mean, Ramadan pa kita. So we break our fast together by 6. Principio alas 4, but just the same, after el breaking of the fast, you know, you have to go for the night prayer. Pero sige dito kaparan celebration del Jimenez family, por casa de Victoria Dila. Ya sige también at pagbuka también de King Umaga también, allá en lugar también. Otro celebration también. Sí. And speaking about King Umaga, luego un rato mahunto ka naton mga bisinos el kapitan and elected councilor mga bisinos King Umaga luego segundo de suyo el concejal re-elected Albert Atilano también mga bisinos. Kaya kita sabi ko, sa mga plano ni Albert Atilano, conforme being a re-electionist councilor, what will be his direction this time? At this point in time, everybody is keen on talking about the 3rd district for Zamboanga because we are more than qualified for that. But what kind of a 3rd district do we want? What direction will we be taking? Ese trabajo de los dos congresistas, quien el propone sa Kongreso, y necesita estudia sila junto con el gobierno local de aquí, junto con mga konsehales, para el división del territorio. Si el empujaman con el división del territorio in tune with the development plans of Zamboanga. Hindi que sila por razones de política lang el división del Panali, sino busca quitar manera para poder distribuir el mejoras, el advantages on all the districts of the city of Zamboanga so we can spur the development for the city faster, so to speak. And na siguiente Kongreso mga bisinos, el espera gani kita, what are the first pieces of legislation el asepasa el ato mga elehido kongresista mga bisinos, say for example kung Congressman Jawo, no, as the new member del House, and el re-electionist también Manix Dalipe, si ese ba 3rd district proposal el gindaya ba na plenaryo mga bisinos, iuhi ba también el di atong most probably el uhi el Kongreso mga bisinos. As far as 3rd district, creation of 3rd district, gentlemen, I think that's in the bag yan, no, because it's the first time que el top 3 leaders del ciudad tamang agree each other on the creation. Unlike before, Chene Uno alto official opposing that, so hindi taban siya. But this time, Manix Dalipe, Congressman Manix Dalipe, in his guest, akin na kanaton na Dateline Teleradyo, manifested his support for the creation. With Congressman Jowo Jimenez, also manifested his support for the creation of the 3rd district, as well as the mayor. The mayor manifested her support to the creation of the 3rd district. Pero el importante sila, no, como tablagan ita, the creation of the 3rd district with these 2 new congressmen right now sitting in place, siguro el empuja con ese, el pasase. El pregunta li ahora, el división del territorio, el boundaries, how do we divide the city so that you can develop, hindi kada un distrito dejaw con el otro. No? So,
importante el mismo del city planning de aton, el mga technocrats de aton should be able to sit down with our congressmen, together with our local leaders, the mayor, headed by the mayor, para mankwento el posible division de ese. At ablangan ni si Congressman Manix, last time he guested here, it has to be studied thoroughly. Yes, of course. Kay, siyempre, if you take away one barangay, akel medyo progressive, mangangal asituhunto na hindi, mangangal daw, abdali, no? So, this is thoroughly to be studied. But just the same, they will push through for this. Yeah. But, and you know, Ron, gentlemen, akita men lies the fate of some officials of the city, the creation of the third district. This is a make or break thing. How they make the decision, the division will be a make or break thing for our officials. So they have to study it very well so that todo el ventaja dividido ambos tres distritos y el criaman con el tres distrito. No? Because you have to create the right opportunities. If this district el puesto de industria, then how do you strengthen the industries in this country so that it can contribute to it? Well, undoubtedly, gentlemen, as a creation of third district, that would mean more money and more projects for Zamboanga. Correct. Undoubtedly, no? Amo say. But kung tablagan ni on the other hand, aquí tamanlay el fate del cuanto oficiales. Otherwise, si medyo hindi si tupaw el creation ali, we see labo-labo na 2022. Well, at the end of the day, mga bisinos, just in case, el pasamanste, no? And we are very hopeful kay pasaste, no? Given ki suportado, why kenta na in kontra con este propósito, mga bisinos, na asunto de boundary ron, I think it is best si deha kita kunel di aton mga legislador, itambien kunel alkalde o kunel gobyerno lokal para sit down sila junto con este i-diskuti el mga asunto. Sila mismo. Officers and I think you have to bring in consultants. Aquel mga cosa pa kumukanda pala folks. Para pwede sila mira cosa ba ang weak points and strong points of certain areas so that they can work on these lines. Kailangan man develop ko otro pa mga bisinos ko sa magabentaha el recibi el di aton syudad de Zamboanga si por ejemplo el crea ko del akatreser distrito, of course another seat na Congress, taliese, of course kaya this year another representation or more projects para di distrito, itambien another sets of councilors tambien. Kaya el sinta tambien na konseho lokal, so aumenta el daton Gonzales by kwanto 8 Yes. mga konsehal. That would mean more positions in the city council, additional 8. No? Yes. Well, speaking of council, kaya rin naman kita sabi kung aton mga best, what do they expect? The setup now of the council with 4 new, 3 new, and then some comebacking. Kosa batamira el mga veterano legislators or lawmakers di aton, what can the people expect with that composition, mga bisinos? And siyempre, kung mga nuevo, what do they expect, mga bisinos also? Kosa sila ta esperanza, siyempre nuevo sila, the likes of King Umaga. So, kosa sila ta esperanza, mga bisinos ali na konseho. Anyway, much will have to be dependent also on el mismo mga representante de ato na Kongreso. ¿Y quién está encabezada con el mismo Kongreso también conforme está? Right now, with this new mandate being given, tiene man movimiento, Ana, que si Speaker Pantaleon Alvarez might be making a bid to come back as the Speaker of the House. No? Whether he still has the numbers. Well, if he has the numbers or whether he still has the confidence of the president, that's another thing. Depende man sa kung quién dale el blessing, the anointing oil del presidente. But while it is true, no, it's the president, but take also the cognizance of the participation of Davao Mayor Sara Duterte. Exactly. Remember who initiated the ouster of Pantaleon Alvarez? It was Davao Mayor Sara Duterte. Actualmente, that would be yo interesado yo sa Ecuador. Sabi si el presidente ba, pati si Sara Duterte ba takanta? They sing the same song. Well, obviously they are not. Na same tune ba sila? Obviously they are not. During right after el election, mga bisinos,
si former House Speaker Pantalon Alvarez offered Disuyo hands para man reconcile with Mayor Sara Duterte, but yaman no sa aksepta si Mayor Sara Duterte publicly ablale kinukerele kay hindi daw sincero Disuyo Pidimiento. What I learned, El Manok del Presidente, precisely he asked him to run for Congress because he wants him to be the speaker, was the former DFA secretary and former Senator Alan Peter Cayetano. Yes. That's SSA, no? However, on the other hand, Senate naman Manok, si Davao City Mayor Sara Duterte. Akal, you will be a certain Congressman Lloyd. Romualdez? Something like I that. think Romualdez. Yes. Well, interesting so the leadership in Congress, kaya ba sila, el andanza na Kongreso depende con el liderato también. Igual siya como quien na conductor na orchestra. Si el conductor rock music tatuka, entonces también rock music tatuka kongresista ta kanta. Aquí el preguntara ron, the fact kay otro kandidato del presidente, otro kandidato del Davao Mayor, who will this time prevail? Kay last time, tablagan ng presidente, walang problema sa akin si Pantaleon, but you know, he was ousted because of the initiative of the move of Mayor Sara Duterte. She prevailed over the president. This time, who will prevail, the president or Sara Duterte? Well, the question here right now, no? Para kumigo, if between given the choices sa conformista, Alan Peter Cayetano would be a very good of course para de ese, no? First of all, he has the intelligence for it, and he has the right attitude of sila objectivity to handle el speakership ng mismo Kongreso. Alin necesita to, hindi to a favor ni uno ni otro. You have to be very objective in the way you handle the situation. That's the ideal way sa agarato ko ng speakership. Pero at the end of the day, el trend ron, it doesn't work that way. Si Talyato na speakership, of course, you have to support your fellow party mates, and of course, kunal administration. Usually, el kenta recibi ko na mandamiento alin na speakership, amo el persona del mismo administrasyon, del presidente mismo. What happens now to Gloria Macapagal-Arroyo? I mean, has he lost kung ba kung naging presidente? I think the president, the speaker, present speaker of the House, Gloria Macapagal, has been saying, yes, receive legal speakership because nobody wanted. Si Chene lang kung kena, si Chene lang at that time, otro, when they ousted Pantaleon Alvarez, she would have given way. Pero, meaning, she's not interested really in that speakership. So, most probably, she will give way now to kung ken le suporta. And having problems with the budget was a clear that they were not in tune, so to speak, with the president na issue del budget. No? So, alil pa lang, siguro tamen, there seems to be a aspect of the lack of confidence also on the present leadership na Kongreso. No? So, anyway, kaya bibigyan na sa Buanga. At 2:20 in the afternoon, aquí na programa del Dateline Teleradyo. Abierto kita siempre para ustedes su opinión también. Na telepono diato na aquí na 991-2970, 991-2971. O puede ustedes man text aquí kadamon también, kung sa ustedes sinti. Para con ustedes, na creación del tercer distrito, diaton, para con ustedes, cosa va de ustedes su gestión, para poder kita tener buen creación del tercer distrito. What suggestions can you give to this present administration, if at all, we will move for the creation of the third district? No? Siyempre ron, na July 1, kaya kita sabi, Tiyan ba changes na mga committees alin na City Council? Correct. Who is who? Meaning, can I aguanta con este? Can I get a chairman de este? You know why? Because committees really play a big role in the enactment of any ordinances that may tend to offer solutions to the problem besetting our city and the people. Yeah. Well, I can expect a major shake-up na mismo committee heads na mismo konseho lokal, but I also expect a major shake-up kung na mismo office heads sa Mendiato na kina Ciudad de Zamboanga. Kay del Kodya Sinta si Mayor Beng,
no hay manera ni kita ni una puesto. But I think this time, ya podemos siguro quién es más legal con él, quién puede na su programa. Naturalmente, it's just but proper also for a leader to be able to put people into place who will be supportive of our program. The problem only, Ron, ng mga department is they are protected by the civil service. Well, they are. No? But it has been done in the past. Except two positions sa na City Hall. And that is the city legal officer and the administrator. At the mercy of the mayor. The rest, they are protected by the civil service. No, the most that the mayor can do, according to experts, mga bisinos, is akal talama sila freeze. Right, you take away official function from the person, from the division head. The same in the same lang, division's chief ele, the same salary, but el tamanda kore aura. Trusted by the mayor. That's the most that the mayor can do. But siya to kita, they are protected by the civil service. Yeah. Well, hindi man kanina kita na position, but they may be assigned to a different position. Correct. You call it freezing. El ora mga business 2:25 in the afternoon in Drantes también aga del mas caliente mga noticias di aton el di aton na personajes del Bureau of Customs with Philippine Marines y también Philippine Coast Guard ya conduce el destruction este operation in Drantes aga con el más de 100 milyon de pesos valor del cigarillo kenya pa confiscar na di la operasyon alina un bodega ali parte mga bisinos na Arena Blanco del Sabado del noche no en Drantes gane aga ya alcanza el TV11 con este distraction operation del diaton militar, mezclado del Coast Guard y también organic personals del Bureau of Customs que sila taanda kurta ki kurta con este mga sigarillo y asigun que el asepa con este muha iligar al tiempo si manada ya el quema sila con este enfrente mismo del público. By the way, el mismo alcaldesa anoche yaman junto man kami, she was very thankful to the Philippine Marines because they were the ones who were heading this, no? Esta campaña contra mga kontrabando, el Philippine Marines el esfuerzo ya se, no? So, que quiere decir, tadali lang kita kimira que de seryoso kita el campaña contra con el smuggling este tiempo aquí en la ciudad de Zamboanga, particularmente con este presente administración. Hopefully, Ron, no? Hindi lang el seriousness, sincerity, hindi lang ng mga sigarilyo, including rice smuggling. You know why? Ese smuggling can be covered si kere lang ang mga opisyales concerned maskin smuggled pero si kere lang tapa con ese by akal tarification law wherein anyone can import now rice anytime na syudad na pero como tabla ganing kita tiyan mga experts sa tabla this can be used by furthermore by the smugglers in this guise of tarification pero actualmente no rice lang siyempre pero hindi tarification but just the same smuggling siyempre konting ayos lang yan sa mga kinauukulan okay na yan pwede nang sabihan na hindi yan smuggled under tarification yan pero actually that is smuggled ese ganun una cosa con allí because I hope sino pa no siya pa checkada like akala concern dito you cosa que sabi el recibe lang kung sa mga imported mga goods estaba na Southeast Asian countries el Tawi-Tawi or Sulu lang dos probinsya hindi pwede direktamente na syudad de Zamboanga iba sila na aura si tiene mga smugglers ali ya precura ase entra mga kontrabando aquí na Zamboanga City now who would say que ese ya paga el mismo taxes on why because logic will tell us if they will go into tarification, I mean, they will go into business under the tarification law, Ron, grande gat si gastos na gobyerno. You pay taxes as compared to just the same smuggling, due tayo lang to gasta. Even if you will pay individuals, just the same baho lang to gasta. Correct. So the likelihood is, sige, pag-usapan natin to, boss, pag-usapan natin, papasok ako dyan ng smuggling pa rin, pero
pag nagkabulilyaso, sabihin mo lang na, nagbayad na yan, clarification niya. Yeah. Correct. Well, I hope that is Yes. that will not be used as an excuse, no? Anyway, un poco de buena noticia anitang kitaan. Sige. Para din mga nuevo ya gradua de edukasyon, buena noticias kay wanted now 33,000 public school teachers for this coming school year. El Departamento de Educación Esperanzao man-hire 33,000 mga nuevo maestra para este año. Según con Undersecretary Ann Sevilla del lunes, no? Durante el launch del Oakland Balik Escuela, el OBE Sevilla said there are 10,000 new teaching posts and another 23,000 teaching vacancies. We have 10,000 new positions in the year 2019. Hindi to kaagad maaprobahan dahil hinihintay natin yung 2019 GAA or General Appropriations Act. Si Sevilla explica. However, we were informed by the Department of Budget and Management na pwede na itong umpisahan. We just are looking for the documentation, but kahit wala pa yung documentation, nag-uumpisa na ang DepEd para hanapin itong mga guro na ito. So 33,000 the early worm catches the early bird catches the early worm, so to speak. So akad yung mga kinata-applically mas temprano will have a better chance of getting hired as government teachers. So they'll be needing 33,000 additional teachers. So kwanto na Zamboanga City? No ipakita sa sabi kwanto la allocation para kika natin, but we know debe ki prioridad del Mindanao. Kay kriya kita mas manada eskwela para talking about that, no, ay abri del klase mga bisinos fuera que bonito, no, without the ablagan kita action del national government to hire more teachers, pero pakilatan din ang ratio aquí del mga classrooms, no? Obviously bien part al mga classrooms to appoint mga bisinos sa mga classrooms sa nuevo lang gani plantel building takebraya, ablagan kita well talise manada mga maestra naon man sila man klase. I think no, with the build program ng dating gobyerno nasyonal, el aumenta pa mas, no? Yeah, it has to be commented. Fuera que ese también el realidad aquí na Zamboanga City, jutay lang gani el dating mga school campuses, aumenta kita building, donde I mean, no hay mga espasyo para kung mga estudyante para onde pwede siguro ma-asidi ilang mga las cosas aktibidades sa dito na eskwela. This is the time siguro para ma-expand también, krea otro pa mga eskwela aquí na Zamboanga City. Correct, eh. And the mayor has been doing that. Kwanto building siya resilient, climate change resilient pa. Ito lang planta lang to edificio, bueno, yan. Sí. Primera cosa, necesito tu propio plano para na eskwela. Kay, whether you like it or not, if you are going to open up a school, you need a campus. I don't know. That's part of education. I don't know si very ambitious ba si Ablak? Kada barangay, di ba siya eskwela? No, amo limi punto. Kay, unfortunately, like na Zamboanga National High School West, nakil tabi nakita din natin building. Uno del mga building de sa mga business, nuevo lang yan inagura, takabaya takabaya mang crack, LDE lang mga school building sali. So, el influx ng mga estudyante, taman enroll. Well, to a point kay hindi mas kaya LDE la eskwela para receive pa ako ng mga estudyante. But they cannot stop parents to enroll. Let's separate the issue. The issue is there a need for school buildings? Yes, there is a need. Now, el question por causa del malo-malo en plantada, that's another story. This is question of on contractor mga bisinos, el que niya asikunese. That's another story, no? Si habla to bien necesita, yes. Is there a need in each barangay that we build schools? Yes, of course. Yeah. No? Pero para kumigo, mas prioridad el calidad del mga maestra kita manahal kita para servir con mga estudiante di aton. Mira tedes, antes del City High School, abajo lang nila akasya tapudusi ka ng klase di ila, pero manadaman niya kada doktor, manadaman niya kada abogado, manadaman niya kada mga ingenyero, no? Esa City High School se de antes aquí kanaton. Cuando tiempo si Consel Villares por principal de la Zamboanga City High School, under the tree, el klase di la tapundusi, no man sila formal classrooms. Sí. But you were able to produce
quality students because you had quality teachers. It all depends on the dedication of the teachers themselves. I believe, Ron, quality man siyempre dito mga teachers, no? Only siguro because of the number of students, ratio. Yes, a ratio. 1 is to Correct, 60, 1 is to 65, 1 is to 55. Medyo... Mas okay lang. Siguro, Jess, supposedly, the ideal number for a classroom is 1 is to 30. Correct. Just to be against it. 1 is to 60, 1 is to 70, 1 is to 100. No matter how brilliant the teacher is, no pwede ka important na mag-impart knowledge ko ng mga bata. Correct, no? At the end of the day, mga bisinos, maski ngayon, summa cum laude pa, gradua, el maestra, que le enseño con ustedes, si talita may populasyon, 70 para 80, overwhelming ya, el estudyante, tormento ya, para man focus el maestra mismo para enseñar mga apuera lang si todo estudyante dito extraordinary. Meaning, puro sus mga bright. Akal ba, un-ablada lang dito, pwede na hindi na. Correct. Pero, el teachers has to elaborate further on the subject matter na, si mahina dito mga estudyante. Depende talaga kung mga kondaya sa mga estudyante. Yes. Ang kaya mga eskwela, depensa lang. Tagradua na high school, puro mga eskwela, diploma meals lang yan. Because whether you like it or not, they have no choice. Kaya sila mandaya, graduate ko ng mga estudyante para aprueba la población del mismo. Ta sociedad seron que por causa gani bida kita otra vez una ya presenta kita asunto en antes que por causa gani the teachers cannot focus kung di estudyante na sobrang di banada. Pero probato man de con just kunese el mga bata aprende lang syempre. Oo. So el solution na mga bisinos well taliya taman harman na the teachers classrooms as kita el mga schools as kita manada schools aki mga bisinos for us to encourage more students para na eskwela and more teachers. Yes. That should be what should be focused on by our local leaders sa Kitabian na Ciudad de Zamboanga on how we will be able to come up with proper schools and the proper number of teachers for the proper number of students per teacher. Bueno lang gani Ron, no? El diaton local government por medio del diaton school board. Ta pwede pa ayuda con diaton DepEd by hiring teachers paid by the local government. No, todo municipalidad, todo mga syudad. They just rely on the DepEd. They just rely on the DepEd. Por eso, for the case of Zamboanga City, espanta kita, mga estudyante, hindi daki. Tiene de Alya na sur, de Zamboanga del Norte, kita estudya. No, es el mga implications test. Kaya mo gani, falta gani facilidad. Por eso, all the more, el datong gobyerno, hindi lang man invest na school buildings, tabla gani sila, mas barato kasi si school building to planta kumpara abri to nuevo eskwela. Pero at the end of the day, si long-term LDP plano, para po ni solusyon ko nese, abri man na eskwela, hindi lang classrooms, hindi lang building. Yeah. Anyway, esa es una cosa que debe poner atención. Mira, te deseo, mga nabukuan na rin school building diaton, de kalidad aquí na Ciudad de Zamboanga. You cannot see this in other cities. Yes. Wala tamen ron, no? Cuida ka timbo namin mga CR. Mira to CR doon na hotel yaman si. Na hopefully, cuida ka timbo namin tamen, no? And user si Elisita yes. You give the students a conducive place to study, they will live up to it. Correct. Uno, primera cosa, cada escuela necesita el propio librería. Every school needs a proper library wherein kids updated library, modern library. Para kay physical textbooks tali mga computers available for them to use. I hope, Ron, I wish and hope, no, one day I will wake up, I will see public school teachers akal na standard ratio, the teacher holding students mga 30 to 35. Correct. And then bonito el eskwela, campus, and of course kompleto el library, and above all hala air-conditional mga rooms. Supaw. Chere gani kay mga instances I don't know with the elementary. So for the elementary ara from grade 1 to grade 2, grade 3, ali man sa tasubi. Grade 4, 5 or 6 tasubi al numero. Pero legato na secondary, espanta to na mga public high schools mga bisinos na secondary, tali al influx ng mga estudyante. Dol patay lang gumita al classroom na sobra di mabyamanada estudyante mga bisinos. Let's not forget sports, Yes. Because if you are going to talk about development of schools, you have to have sports facilities because
one cannot go without the other. Igual say como balancing skills. You need something to develop the physical so that you can also develop the mental. Actualmente, Chenikel, un atleta yaman kwento acerca de ese ron, no? While it's true na bonito, the Department of Education is more focusing more on academics, but we must accept, no? And we don't have to deny facts. Kaya mga estudyante, slow maybe na academics, but in the athletic part, very quantamen ngayon. Akal taman gold medal, they can even represent your city, no? Para kunila como parte del aton este orgullo o programa del gobyerno. The idea is sila na Latin pa sa men sana, corpore sana. So forgive me, I'm forgetting my high school Latin, but el kwan is to develop the mind and the body together. You cannot go one without the other. El development ng mga joven na diaton debe balance. Na si kwan kita, yung por eso I loud so much yes nuevo idea del ROTC, no? Because that is one way of developing the physical quantity ng mga estudyante diato. Hindi ba mga puro dul malunggay ng lechura pirmi, no? Aquel debe también activo and they look sila robust, so to speak, and they show a healthy a picture of a healthy community. El mismo mga joven na diaton amo el pode habla ka naton whether dali miracle sociedad diaton si kalaya kita de progresibo na daton sociedad. See, and talking about ROTC Ron, pakilaya kita aura man incorporate através del ROTC na diaton na komense na senior high man sinuway mas tu lugar onde para man marcha el mga estudyante. Aquí por eso again I'm opening up este topic del abrida del nuevo escuela. Escogi grande lugar donde tiene el mga estudyante para onde sila marcha, kundi sila la actividad kumpara to yung mga classrooms or schools sa centro del pueblo. Hindi maara como antes, no? Antes si habla tu señor, quiere kami abrir escuela en la barangay dito. Sí. ¿Cuánto hectáreas necesita? Manadalita bumang voluntario que sabe sila para de la comunidad. Correct. Manadata doon na, no? Pero ahora do lo mismo, no hay más tanto doon na terreno para abrir mga eskwela. Esta espera lang. DepEd will have to create funds to buy properties to be able to put up schools. And what more or less there should be DepEd should come up with a balance to let the private sector be more participatory in the educational process ng mga estudyante diyan. Whether we like it or not, na private sector, they play an important role na edukasyon también. But you know, Ron, Kereman, I'm sure, Ron, sisigilang gat alkehad ng mga parents, nuhaikin kada na public school. Believe me, todo sina private. Amo lang, what stops them, what hinders them, siyempre, el tuition na rin klaro gayon. Kahit kung dila impression gani is that, you know, private schools are far better than public schools because otro daw el training, otro daw. But unfortunately, na hindi man todo pwede kayo mag-afford kay Keberto kwanto al tuition private semester hindi na ba na mga 60, 70 na private school man na hindi na ba na mga 70, 80 a year per sem hindi, a year yakel a year no. Talya lang say we're talking of grade 6 grade 7 grade 8 but I don't think our public schools anda ben lejos mataming at tiempo, okay? What we can say también este tiempo, el gobierno local de Aton particularmente has invested a lot in our public schools. Practically, el edukasyon na publiko sektor mga sa libre man. Listing niya lang ara. Hindi ito necesita man enroll gasta pasen. Maybe gasta lang to pwera lang si pasaya el cosa ta propone si Senator elect Bongo que libre as school supplies, even uniforms, también sapatos. Pero sa tiempo lang necesita gasta el mga mayores para imbiyak na nila mag-anak si entra man na publiko eskwela. Pwera el private school.
I see. Bueno, que bibigyan sa Buanga, alas 2:41 de la tarde, kinaprograma, que ustedes quiero, Dateline Teleradyo. Announcement lang ha. Grand Lotto jackpot prize, mga bisinos, is 203 million pesos. 203 million pesos, 796,290 pesos, 60 centavos. 655. Oo. Yeah. So, kasi sabihin niya, 655. 6 numbers, six combinations, you will choose out of 55 numbers. From 1 to 55. Pregunta niyo, ako ng tedes gentleman, ya compra mo tedes ticket ya. Si Ron, no, dito yung tiyempo para kada milyonaryo. Even if you did not buy. Because malay ito baka yakay el ticket del otorhente, ya pipinato, alaman niya na akal ticket ya pipinato. Amo gali kaya gana. Ya sucede más antes, ¿ah? You see? Ya sucede más antes. Ya compra ticket de su hermano. No ile po natin ya po, ya buta lang. Dale ko para de museo. Kuare to. Aripin ko su hermano kaya ganun Si Huga to 655, kwanto ba sa the same 20 pesos per box. Meaning 6 combination, that's 22. 20 pesos. 20 plus el tax ara bukas of train, 24 kasi. 24 pesos. Pero per combination at of 203 million pesos. I don't know how to spend. How would you spend 203 million pesos? Si Tuga na ron, kwanto to dali kumingo na 203? Kay abla to, you don't know how to spend. Kwanto to dali kumingo? Well, for one thing, I'd like to give part of it to charities. And you know, di ba yung close kumigo? Una na kumingo ron, no anel charity, kwanto to dali kumingo na 203 million? Kwento lang magkaha, no? Oo, sige, kwate. Sige, million pa. Anal, hindi resibi, logi yun. Logi yun. 1 million ang tudwali kumigo, 203. Dalawa yun, tadaliya grasya. Bigla lang. Tadaliya grasya, kasi pa-design. Bigla lang yung sing-in ka na kumigo, dito yung pregunta. What if it's true? Yaga na 203 million pesos mga bitcoin. Pero I would not know how to spend it. Correct. If you put that money in pero yun, si Ronnie Agana, sabi ito ko sila manliw siya kina Teleradyo mga bisinos unaan nyo. Siguro agad yun. Tabla nga ni sila kan mga experts. Sada sila, okay, relax. When you have a ticket, relax. Kay ese, causa se del health dituyo. Si sobra excited to, yagana to, baka ataka kuntigo de corazon. So, si yagana to, you do not know what to do, gaste. Tabla ka nila experts, sa mga financial advisors, tabla sila, well, you please first do not touch that money and then for 1 week, think. During 1 week, think. What do you intend to do with the money? That is exactly why hindi ta-anunsya po ng mga nombre mas. They don't security reason. For security reason. Yes. May po sa siga natin sina klase kantidad todo dito pamilya. Of course. Makinay pa, hindi pa pamilya dito, kaya dito pamilya. Apena malang sabi, kaya gana si Albert, ay todo, baka abla pa ay, Bert, di mo na luna kami. Ay, di berasa. Todo na nila primo. Tama ko tiwala siya, hermano, dito yun. And speaking of heart attack, Chenia sucede actually. Chenia sucede, yes. Mira ko Pati, there were a lot of people, sa Canada sa klase, na sobra de alegría. Cuando nila, hindi man normal di la vida que dan, no? They cannot even go to friends, because hindi sila man travel mas na lugar, kundi kay todo sila nita sila security apini. So, mariko to kada mas pobre na to kada because you lose your freedom. Pati ron, el mismo holder del winning ticket, apena mira gana el dice number, na sobra de alegría, ataka actualmente. Mananda ang sina istorya, actualmente yes. But, tiene una historia, kung el doktor ataka, instead kung el winner. ¿Por qué? Ang sina seo, di la tataron, Bert, yagin na ospital. Na, tam problema, dos anak dos anak, pakilaya kita, kung hindi kita sa gagastos para di papang. So, accord na sila, taya gali di tata loto. Kore sila nakasa. Kay Droyaman.
Saka sila el tito. Kori sila na dyaryo. Yamira man sila gana. 78 million. 78. 78 million pa lang kaya. Yes, 78 million. Abla el anak, na hindi kita si parada kong papang at kasi di korason. Abla el uno, nakusa kita ase. Magkwento kita kong doktor. Elia, cuidado, abla. Okay kwento sila kong doktor. Abla el doktor. Sige, cuidado. Sige. First attempt del doktor. Andali na room del tata, del viejo. Sir, good morning. How are you? I'm good. Kabar, blah, blah, blah. Kwento li. Sir, si tu pa tu. Abla ko nili, saway dayon ko nili. Doc, do not talk to me about Lotto because pamuri de lang yo, kami rin hindi ka tu pa. The second day, the same. Third day. Until fourth day, abla ko nili el viejo. Sige, Doc, been persistent ka tu. Total, I don't know, si kwento-kwento lang si Dituyo. Even si Deberasan si Doc, you get a lawyer. Now, mampirmahan kita. If I win 78 million, Dituyo el 28, di niyo lang al 50. Yata ka con el doktor. Con el doktor yata ka. Dedo el doktor. Ako ko gita. El doktor el dedo. Lakeber tu, outright. Sa katuabugo, mampirmahan kita Dituyo el 28 million. Abla el doktor. Sir, Deberasan to down. Pero pata man kita siguro eskwela ki siguro basta tamin kumpra kita 203 milyon lote. Ele benefactor dale para la escuela na klase. Sobra tamin gati. Siguro mapa na monumento ko nila planta siguro. Ako lang, tereno lang man to. In fairness, el gobierno ito kwento lang man mga bisinos, no? El gobierno sa eskwela lang man donasyon. Tira, land lang man el palta. Si school buildings, kaya lang man dali al datong gobyerno mga bisinos. Yo, frankly speaking, I will win that amount, 203 million. I will put up a scholarship foundation. Para, to ensure kay el mga bata pobre but deserving tiene oportunidad entra acaba el dila estudio. Because amo lang si el solamente capital del mga pobre. You're right, Al. Once you receive blessings, you should be able to use the blessing to give it back to others. Okay? Importante eh. Even there's no happiness in keeping el sen si Rikuy lang to, tanso lang sa kada. Correct. I can even accommodate mga 20 scholars with that amount. 20 lang? More than that. College 20, high school 20, and then elementary 20. Okay. 203 million for crying out loud. You could buy an entire school. Yes. For a start, no? Iwe na pensa baka si Alkere lang ko dali scholarship kung mga 18 years old. No, seriously speaking. And then, I will also roam around and mirayo el pamilya, deserving akil ayuda, dalio capital, livelihood. And I will make sure that indeed, keda sila successful. El kose dali capital kinila, I will make sure keda kayot successful. So that, si successful ya, te-encounter sila, I will tell them also. Ayuda tamin na otro. Sila deben. Sila pay it forward. Al, may nag-text. Nag-text al PCSO. Mantaya daw to kay Garaya Tinego. Na maaari at del mi corazon. Manese, baka tayo sa atake de corazon ko nese. Tabla si Junior aki tabla si Jude, si Iyog gana, kumpra yung kasa na Cebu. Build own negosyo, iman adapt daw, kumpra daw mga kasi Husky, GSD, Golden Dog, Shih Tzu, Choco Labrador Pero, pero likere. Pati he's like Alan Delon. The famous actor Alan Delon. Can si Jude Macron? No, dato Dateliners eh. Yung pensaba si Jude Macron. Igual si kun Alan Delon. Si Alan Delon nandito yung Last Will and Testament. He wants to be buried with his dog because in my life, dogs tend to be more loyal than people. Si kumpra lang malay pero man volunteer ya lang man adapt yan to kumigo. Si Ella daw gana kumpra tamen daw le mandurit daw tamen le na cancer center. Have you guys witnessed or felt akal ba ya pwede to ayuda gente kabar ya kada successful ben ya pwede alibia dito ayuda did you feel akal
El Alegría ba? Yes. Spirit? Yes. When you see somebody who become more successful, even become more successful than you are, it's a sense of accomplishment for you. Correct. Conforme na St. Francis Home for Orphans, we have a lot of kids there who are now graduates, who are now professionals. Yes. And when they come and sir, accountant kayo sir, takinatrabahan ako na Toyota. And you know, you played a big role in Nadila success. Bin mo nito ka, di ba? Sir, kanyo, kasi pa tatlo niya abogasiya. Sir, na Pilar College yun, sir. Maestro yun na Pilar College ahora. You know, that's something. Is this the same kid we picked up when we musmusik when we ante? So you feel a little sense of accomplishment. Fulfilled to pagkahente. No? Anyway, let's go back to the issue of the 3rd District. Okay. Sinikita mo si 3480. Yes, Dateline, I am 100% in support of the creation of the 3rd District, but also create cities or municipalities because we are too wide. The Zamboanga area, we have to move like the other cities. Well, when she mentioned or he mentioned about municipalities, that means, Ron, we are creating province again. We're going back to the province. Hindi na, no need to kuhan. No need keda probinsya. Let's stay as what we are now, a city. We just add additional. También kale como Metro Cebu, siyempre outlying municipalities ng Metro Cebu. So, I don't know. The main city, El Cuan na mo. Okay. Mga bisinos, abiso ha, manyana is May 28, 2019. Base na abiso del Philippine Information Agency Western Mindanao that on May 28, that's tomorrow, exactly 8 o'clock in the morning, for just 1 minute, Filipinos are asked to set aside their differences and stand united as one nation under one flag, mga bisinos. Asigun desde el aviso estaba la National Historical Commission of the Philippines. So, hace mañana el junto el flag raising tomorrow 8 a.m. mga bisinos. Nationwide simultaneous flag raising, that's tomorrow po. Okay. National Flag Day ba ito mañana? Yes. So, National Flag Day. Oo. Meta santo, chena karatong tapili aki public service mga bisinos. Paborman call na OCNR akon na Ray Gonzales porque bien dirty el mga barangay pati dihaw el mga basura. Hindi daw taase el trabaho del mga barangay. Actualmente de berasan ya pasa kami dinantes afuera el Santa Catalina que pirmi gani ay keda subjekto del crítico. En dinantes sa Santa Catalina ya pasa kami bien limpyo ya. No? Akong parte na barangay hall, akil few meters lang gayod after barangay hall, ya po niya alya parang koral el barangay, so no pa de mas buta basura alya. That's good. Pero ligat pa tinakasanyangan, no sabi kita porke kung sa pasa. Naisip ba na nakasanyangan el improvement nali courtesy of the Kagawad or by the barangay captain? Kosa Na el improvement na Santa Catalina. Sino yung mas basura? I don't know. Pero el credit goes to entirely del barangay officials man No, pero para kumigo. In fairness, I think si Kagawad Evangelista has really done his share. Well, in fairness to him, mga bisinos, sa personal efforts si Kagawad Jordan Evangelista por parte del barangay Santa Catalina. But for other barangays, anong nangyari sa inyo? Mga barangay, espero pa ba kita anay? Lang bel makarisa, no? We are very much lucky mga bisinos kasi meron bang klima ko yaalo ka grande pondo para el pra. Yes. We are very much happy. About to be distributed. Yes. Pero el pregunta ki, hindi usalas kolekta basura, espera ani usalas man-deliver el truck ustedes? You know, at donde kita? You know, Albert, and Al, no? At this point in time, I think it's about time that this local government should start to crack the whip kung mga barangay officials. Hindi ta sa dila trabaho. Si pwede latiga literalmente. Hindi ta po na sila atensyon kung nila problema de basura, dila sa responsibilidad, that is dereliction of duty. And they can be charged administratively for not doing their job by the Department of Interior and Local Government. Exactly. Mind you, Santa Catalina, ustedes allí, que tamang pa ere-ere ta dinagastada para de gasolina para la mismo
Kasi katama si Kagawad Evangelista, no, kaya dali para gasolina, para mga Yaman turn down, kung nalisiyo initiative, no? Para pagalang gasolina, kung owner del truck, dute pondo lang man, pero carry daw. Yaman turn down, el idea, el council del sa Santa Catalina. I just hope, tanyara yung impemedad na barangay, and that's bound to happen because of the, sila, kutsinada sa linang lugar. I just hope que hindi pamilya doon una doon mga barangay opisyalis ang magkinekad ang puwer. Buyag lang. Tataman monitor ka natin aura si Councilor BG Gingona, yaman textle, I'm looking into establishments of MRFs and community garbage bins, turning plastic into eco bricks, etc. That's good. Bonito siya, no? Go for it, Konsyal. Go for it. Actualmente, si para del bien del todo, el dia programa del Dateline Teleradyo, manhunto contigo, para se realize. I think you should copy the model from Taiwan and Singapore because they have a good MRF program. Ron, hindi kita ni sita na Thailand. No, El San Taiwan. El San Roque tase Tase sa mga bisyo sa tiempo, el plastic, dali ustedes alya, sila mismo taase ko ng mga plastic into bricks para pwede ase akil ba on the para pisa, pathway. Na Taiwan, hindi tayo po yung kontra basura. Kahit el gente, amin mo tayo na nakasa ko, takot naman konsa niya kung tayo kumpra dito basura. Bonito era. Amo lang, no? Si el Barangay de San Roque, ya pwede alman realize el MRF. What happened to other barangays? Ano nangyari? Porque el Barangay San Roque, sila lang ba el chene MOE o IRA? Ustedes tiene también. Tiene también ustedes barangay councils. Ben manada ustedes brain ali que pwede pensa para del ustedes MRF. Anong nangyari? But we need MRF akil within the standard del operation. Correct. MRF akil within the standard and specification. Si Detan Kamali, during the time of Councilor Litlit Macrohon, cuando yaman realize el MRF, alin na Barangay de San Roque, pero what happened, mga bisinos, sa mga lakbay aral nyo? Tamang biyahe ustedes, taanda na otro mga syudad, Baguio, Pampanga, hindi pa kaya Alto, akil di, anyway, ng mga lehos mga barangay, mga syudad, mga bisinos para sa kaideya. Nayabira ustedes ko sepa sa. Sino answer? Because man-register yo first day. And then, bulak-buleo. Ako It's not a question of the lack of funding for your program. Hindi. It's more of the lack of initiative, political will, imagination. Sige. Political will. Siguro igual ba ko nakakumprang kensa inihita siguro po na electrode na brain. Akal ba po ni kuryente ko nila para ma-stimulate brain para poder trabajar. Para poder aprende kwan. Sige. Some of our barangay officials, I'm sorry to say, you probably need to be you probably need some electrodes in your brain to stimulate your brain to work. Con el pondo kaya gasta el gobierno con ustedes para mambiyahe ustedes na otro ciudad y probinsya, silang iraya usa el pondo para crea con el MRF de ustedes. Alright, mga bisinos, stay with us. Alilang vosotros, no vosotros, salin, abirada diamond, mahunto kita con el nuevo concejal, uno del mga nuevo, ken ay sinta como concejal de ating mga bisinos. Nuevos, the King Umaga. Si King Umaga. Yes. King Umaga. Na July 1, mga bisinos, formalmente LCB como konsehal di aton. Iunuli del mga nuevo. Por eso, el pregunta di aton, kosa ba tamang expect el mga nuevo alina consejo, cosa kita puede esperanza kanila. El contestación de ese mga bisinos na mirada del paborito programa de vosotros, el Dateline Teleradyo. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Here we go. This is the
epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Pananakit ng Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa Talan Hot Process Oil. Going! Uy, aha plus! Aha plus, nabitala no. Oh, salamat! Pilis lunas ang taglay. Padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayos. Kasi kayo, basang manisa. Bawat haplos Sini! na may tala na plasyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradio. Okay, mga bisinos, el hora di aton 3:06 in the afternoon. El programa mga bisinos talaba ko sa Dunkin' Donut pasalubong ng bayan. Itambien el Santon Plus Herbal Capsule Ron. Santon Plus Herbal Capsule. Yeah, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties inaalis sa mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamaga, arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ng mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Continuando mga bisino sa kinaprograma de vosotros, el Dateline Teleradyo Ron, live from the studio, Councilor-elect. Mga bisinos,
King Umaga. Welcome to Dateline Teleradyo. Konsehal-elect. Buenos dias, no? Assalamualaikum, maayong hapon, magandang umaga po sa lahat. Con el entero Ciudad de Zamboanga, con el 98 Barangay, especialmente con el Distrito 1. Gracias con el suporta con Kapling Umaga y ahora pwede ratsinta como un konsehal del Ciudad para July 1. Después del celebrasyon ayer, it's time to roll your sleeves and start working. What would be the first priority of King Umaga once you sit down in the council this July 1? Oh, actually, Sir Rono, ben mucho at kita at our minds, no, ya pwede kita pensa kay como aquel kore kita konsehal, aquel during the campaign period, we have a lot of what is this programs, no, that kikere kita dali con el Ciudad de Zamboanga. So aura nga espera kita con el di aton konseho si kosa dali ka naton komitiba, we will concentrate on the committees were given to us. Trabaha kita muy bien con el kosa el assignment ka naton dali. If given the chance, what committee would you like to handle? Amo gani si kere dali era ka naton el disaster kay kumuon official del barangay. We are also trained con el internationally trained ka naton say by the USAID ID and other DRR Net Philippines. So tiene kita background among con el mismo DRR. So baka pwede kita contribute grande con el syudad. And antes kami di kanta anak kitang kwento kami pagkasa sa problema de basura na mga barangay di aton. Para kung King Umaga Kilayat, as a barangay official, you have confronted this problem. What solution can you propose na konseho lokal? Kilaya kita konfronta ko na sa problema de basura di aton ali na akin na syudad de Zamboanga. Actually, tiene kita ordinansa, Sir Rondo, Sir Al, Sir Bert. Tiene existing ordinance, akin number 176. And bonito alya, el ordinansa mismo tamanda ko ng barangay ase el trabajo también como un official del barangay para silbi tamay ko ng number 176. So actually el ordinansa is not just city alone. Yan abahayan to the level of the barangay. Na debit amin el barangay trabaha tamin para ayuda ko ng syudad limpia ko ng mismo syudad de atun. So the power already thrown down to the barangay officials. Now it's time. Obviously, not all barangays are working right now. We have a lot of barangays who have fallen short of that particular mandate. Di ila. Pero actually, Sir Ron, no, tami naman kita ko ng mga barangay, kita sige tamin kanatun. Akil last time gani, yan lang kanatun, opisina del alcalde, por kasa ko ng discussion para na ordinance number 176, todo barangay tamin tatindi. Di ila lang reklamo, kay sometimes they lack, akil palta sila resources, o kosa ba sila chene, nuay sila na otro barangay, o kosa ba palta para aumenta sila na di ila barangay, para pwede sila fully function, di ila sistema que modo sakada. Kasi actually, manda ka natin konsentra ordinansa is more on information and implementation of the ordinance. Kaya this year, debe implement ako na. Would you be in favor that some penal clause should be put into place para kung mga opisyal de barangay kaya hindi kasi de trabaho? Ese el question porque hindi tamen sila tratrabaha ko sa kanila tamanda ko nila di atong syudad. So actually it's an ordinance, tiene role el barangay alya si Kosa Ase, they are the one authorized to penalize also na kel mga commit con el violation del ordinansa. Itamyan tiene tamen sila rights to collect the garbage if they have their own resources. Amo ganit talaga si tiene sila resources. Sa barangay kalarian, of course, tiene también problem masking kilaya na kwantos mga barangay. But so far hindi noy man también apekta ko ni kuntigo como to our as barangay chairman ko sa tong mga measures siya ase porque to ya pwede man mantene kung limpia sa barangay. Actually ben malisod yun kasi amo sa number one problem del among barangay también el basura. So ese ya po na kita MOE kung na garbage collector. Actually, kita yung taman hire kung di aton mga garbage collectors. At sine tamen kita truck, di aton own truck del barangay, amo el ta kolekta. So, problema lang di aton alita palta. Maski na sine kita 4 trucks. No? Actually, that's 4 trucks. 4 biyahe na undiya, tapalta lang siyempre para kolekta ko ng entero barangay. Yo, gentlemen, I'm interested kung King Umaga being a barangay chairman, no? Now that you're a councilor, I wonder how can you get, election is divisive. And indeed, it divided the people. Some of the barangay captains supported the other ones. Some of the barangay captains, now the election is over, we need to get united. Now, I'm wondering how can King Umaga, being a former Capitan del Calarian, contribute in the effort to reunite back, unify kung dato mga barangay opisyalis.
Actually, el politics tapas ase. Yeah. So I think the better is to forgive and forget. And continue kita ko nila kosa di aton kung ken gaha yes kuya di aton mga bibiyentes. Actually, we already have the judgment. Taliya tiyan resulta. So para kumigo, manayudahan niya kita. Kabaya politiko, 45 campaign days is over. So man start na kita uli kosa kita debe ase ko Have you talked to some of the barangay officials did not support your group? But willing now to support. Tiyan kita mga sambarangay captains ko kay for donde aquella pwede gani pirma ko nila aquella manifesto dela otro lao pero pwede kita conversa kanila. Actually they willing naman taben. Siyempre, diabla tamen sila kay kosa man tamen na school di amon mga bibentes. So support lang tamen kami kosa school di aton syudad. So that's a good thing to hear about kanila tamen. And I'm also wondering, you being a neophyte lawmaker Alina Conseo, I wonder how do you want these veteran councilors, lawmakers, the like of Councilor Bong Etilano and the rest, treat you neophytes? Marami kang gustong ipapasa, no? You have a lot in mind. Pero how exactly do you want these veterans treat you? Kasi mas bonito si man-treat sila kanaton as estudyante. So kasi siyempre first time kita Senta Alino sabi tami kita kosal tapas sa ali adentro iko sa kosa tamen chene mismo el manera adentro del consejo, but I think amo lang advice kami kanila, they teach us the good things about what is being in the council. So sila lang kay kita mga hoben, we are eager to learn and nisisita tamen kita mucho idea tamen. We have the experience but not the experience in the upper level of the politics. Siya ki mensahe konsyal no. Kaedinante sa pregunta si Alco sa committee to Kerel Saka and yabla to on disaster. Yes. Kosa ba daw el tamiratu el palta na DRRM del Zamboanga City? Oo. Actually, bonito ara LDRR di atul. And the best thing kaya tan innovate sila. So when you say innovation, ta-incluye sila el mga teknolohiya para asa tamen lehano el serbisyo del DRR. So and that's a good thing. Akil ta pwede kita kambya, taman na evolve kita, taman upgrade. So that's a good thing about the DRR. So because siyempre sabi kita el teknolohiya el taas ka naton lehano unal di aton serbisyo. So nisisita tamen kita man hindi kita kel di antes. Pero I think el antes it's a historical base, it's a data, so this is tamen kita dali sa importansya. Some of the neophytes like Consejal Mons de la Cruz obtain a book of lawmaking legislation. I'm wondering from your end, no? How are you preparing yourself for the council? Actually, kita libro del local code. Okay. So, tala kita actually, taliman tamin kita for how many years siya kay being a barangay captain, taliman datong trabaho. Pero aura, lengua del datong trabaho. Kita ka nato nila administrative function, at the same time, kung nila presiding officer, so man diretso lang kita as a ordinance maker. So, tamengwa lang. Tamengwa el datong trabaho. I'd like to ask you this, okay? At this point in time, ta-studia kita de seryoso con la creation del tercer distrito para aquí na ciudad de Zamboanga. And obviously, with the possibility of a creation of a third district, there will be a division del territorio del diferentes lugar aquí na ciudad de Zamboanga. How do you think the council should be active and na plano que la kita planya el división del entero pueblo si el crea kita con el tercer distrito? Actually, SNC na klase persamento, nisisita nisisita mga data and information. So, hindi si pwede ay ansina one-man rule datong estado, but I think we base it on a more technical way, at the same time in a more database approach. Para at least, hindi kita pwede mamali kung sa kita decision chene ase. So that you're saying that we should be able to hire consultants to give us the better perspective on how to divide the city. Igual lang tabi sa kung highway ato na arriba kila skyway nisisita tayo kita feasibility studies o kosa ba donde ba asa kita pakimodo dividi ko nel ato syudad and pakimodo tabi kita man limit ko nel donde area gayot o man separate makita aton mga
in terms of religion na or in terms of something, pero for me it should not be happening. Yeah. So this is itagat I think for the more I think we should be gunning for integration. yes po with diversion kasi LD aton stronghold sa Zamboanga is our diverse community. Kaya may ganas sila kamali di aton de antes, si de otro tribo, debe alibon unlaw. So I think we should go beyond that already at this point in time in our city and gun for integration of our communities. So what are your thoughts on this, on the 3rd district? According to actually, it's good. It will give opportunities not just for us, for the new councilors or for the new politicians, para at least kita tamin grande. Actually, it's an opportunity also for other politicians that might kaya tamin sila subi o sa sila position kere para hindi mampilyahan. Ikaw katapas ako sa tapas sa more than just creation of sila political positions, I think the creation of the 3rd district should work for us in terms of the creating more economic opportunities for the city of Zamboanga. Actually, we face reality that Zamboanga is one of the tough cities in the Philippines. So I think it's time also for us to evolve also. Na umenta kita ko na di ato mga representante ko ng syudad. Para at least they will bring more projects or more voices to the upper house. Kaya I would hate to think kaya kita division ko na latimi mo syudad si tayo kita sa distrito kaya ang sila division kaya para mas grande boto ki kumigo. Hindi siguro siya mo. It should not be a self-interest. That's the purpose of what the creation of the 3rd district is all about. I think Albert Alirano agrees with me. Correct. El kumigo si Ron na no kaya kel self kasi makatalaman sila kel self determination. Yes, akil lang no akil ko sa kita kere mas bonito sige ta database. It's more on data. Okay, that's a reality. Ato ba como tema na hindi lang ako. Correct. Hindi akin ija costumbre ba? Dimiyo. Dito hindi debentina. Gone are the days of traditional politicians who think in terms of political survivalism lang. We are now into the new phase of politics in the city of Zamboanga, and we have an opportunity to create a new way of thinking for the people of Zamboanga and its electorate. That challenge has got to stand in the hands of our members of the council. Yes. Now, pregunta ko Consal King, normal na un politiko si Sala Elihido, akal ba kere to as un landmark ordinance or maybe to ko sa LDH. Of course, we were given one chance to show to the people ko sa to kere o kaya ase na posisyon kay dali kuntigo puwera kay to mga plano otro pero ko sa kasel entra kuntigo na pensamiento dituyo kere to as for Zamboanga City. Amo gani ko sa kita yasi kunal di aton barangay ya usa kita kunal teknolohiya para asilihano di aton serbisyo. I think it's time also for us to innovate our programs within the concept of the government services. Akan mga serbisyo del gobyerno. So amo kay kita kere pero na barangay kasi Sir Bert no si kaping umaga hindi solo-solo takore kunal barangay. So I need everyone's help. Hindi gatyo solo-solo. So I think it's time also I'm just a representative on the Sangguniang Panglungsod. I'm just a member. Pero I will not act as one. Kaya tamiyan uwi. Kasi hindi naman kita specialty ko ng field. Hindi naman kita expert ko ng klase del technical. So I think it's time also for us to ask help to the people. Kaya naman buwan solution. Ito mandodol ko lang to igual ko ng barangay. Able to lie lang tamen. You have conducted your campaign using pulong-pulong ko ng mga barangay. Would you continue that as a city councilor to be able to get the feel del mismo gentío, cosa about el verdadero sentido del ente? As a city councilor, will you continue on with your pulong-pulong with the city, with the communities in the city? Pero it's given an opportunity, Sir Ron. It's good. Kasi el mismo comunidad tabla. Kaya sila mira ko na di na mga kandidato, kaya hindi lang daw si akabal election daw, sa kapat daw namin sila mira ko na di na kandidato. So I think it's good na continue kita ko na kalan sila klase pulong-pulong. It's actually, that's an information drive. Kung nagdato, igual ko na yung Kapitan Ante, sa kita yung Kapitan Ara, taasi kasi yung taandagat yun na purok, na pregunta, kosal di na nisisita. Konsulta kita. Kaya sabi kita, sila sabi kosal di ila problema. Itamyan, sabi kami sila cause and solution. Okay. Ando yung ara ng mga specific issues confronting Zamboanga City. Say for example, el traffic.
as councilor, what do you think na para to ayuda as councilor para solba ko ng trafiko ng syudad? Actually, mira kita otro, akil mga otro syudad. Igual man kami kanaton traffic. Pero I think in Zamboanga, doon hindi ba anad el gente kay ansi naman el largo del pila kasi antes di makita anad sila traffic. Pero para kumigo el disiplina and implementation of the traffic rules. So bonito kay tiene kita mga CCTV camera aura. So we will use technology also to strengthen our ordinances for implementation. Si no pwede kita gente para bisya. So I think we have technology para bisya tamen ko ng mga maximize ko na technology. Yes, maximize ko na the resources. Man-find kita kanila using el cameras Yes, ang sinataas el mga otro nasyon. Actually, kung na Amerika, ang sinataas they use cameras for fining. Taman somon lang el dilas syudad. Yo interesado yo kaya kita si kontrobersiya sentro atensyon del mga gente. What can be expected from King Umaga? Pwede ba mira el mga Kenya botay especialmente contigo kay si King talita para tamang kwento or sinta lang tamen? Dali kita el promesa ko ng dating syudad. Hindi kita sinta-sintali. Trabaha kita, nisisita kita, hindi asisayang, asis usik el tiempo para silbi kita ko ng dating syudad. Akal mga innovations ito na barangay Consal, no? Dispensa lang, been curious gadyo, like akal sakada del clearances. Do you have any plans el kalarian para manpaten ko neste para pwede naman replicate na otro mga barangay? Among ganin si El, kaya kita si Sir Bert, no, asa kita ordinansa kay doon dita sa kita database system. At kita sa kada clearance. Para at least yan kita one clearance na entero syudad de Zamboanga. Igual ko na barangay. And bonito alya, it has a good features. Pwede kita dali clearance dayon ko dali aton mga bibentes ben kore el aton serbisyo, and number 2 pwede kita ayuda kanila pwede kita man database akil mga sila kita mga wanted pwede dayon kuhi si pwede sila sa clearance. And the best thing aura el clearance kasi is one of the pioneering requirements si kere kita kosa ba apply trabaho kosa pa. So bonito ali at least we make a database system throughout the Zamboanga City. Sabi kita kenta entra, sabi kita donde el gente ta residente, at least yan kita a very good data source of data. At the same time, we could also implement in other way. Igual kumigo na barangay, sinisisita yung driver, at yan yung listahan din mga driver na din yung barangay. So sinisisita yung manicurista, at yan yung listahan din mga manicurista. So at least bonito ken. Bien ventajoso ko kay the more computerized you are, the records keeping highly efficient, accountability mas klaro también ng barangay si donde taginda el fondo. Yes, correct. No, puede tú saber si deberás matausa para de este o tausa lang para de gastos perdidos lang. So, that being said, tamila lang yung problema kay King si implementa kita con ese mga barangay kita puede que conocido kasi may katreko na nila fondo también. Correct. That's do you see any problems later on si implementa sa klase de policía como ta sa tulad na dito yung barangay? Actually, di amon, sabi pa yo, pero I think it's good to implement first, no? Tapos mira lang kita si causal problema. So I think after the program or after the ordinance, we make a monitoring and evaluation system. Para sabi kita causal palta, causal necesita ase, o causal man. Actually, el programa, Sir Ron, it is a continuing process. So necesita también kita man evaluate todo el datong programa. It's not a stagnant program. It's a continuable and sustainable program. For the sake of transparency, Konsyal, akil yung manggis ka natin akil from DepEd, tiyan sila para transparent sila na dila MOEs, tiyan sila transparency board na po na school. Na barangay ba't yun and sinuway, posible baga el pwede sa realisa? Actually, it's a mandatory from the DILG. So everyone should have a transparency board. Okay. So umalin lang na transparency board, it's papers. So nisisita pag bulbut siya ko ng mga papeles si Mucho. But I think it's another way also na igol ka namon, idol na di among barangay, ya usa kami di among LED TV para at the same time entertaining, the same time tapos abla ko sa el tagasta el barangay. So kada barangay debe na nila own website niya para Facebook account at least access, no? At least people knows kasi el transparency board as many as you can say pwede debe mira kung dito yung and speaking of transparency, no, akita men ta entra el principio de checks and balance, no. Yes. Tablagani sila cosa ba daw pwede esperanza con el un konsehal que ta soporta con el administrasyon
although manada takre, hindi man si susede, no? Na lao del alcalde, never that she will ask illegal something na konseho. Yes. But just in case for the sake of discussion, si Cheneman mga ansina, no? What can be expected from King Umaga? The fact that you are you belong to the administration and you support the administration. Although hindi man si susede, kay kung matablagan niyo, I don't think the mayor will ask anything illegal from the city council. But just in case, baka yang kamali ba or without the knowledge of the mayor, cheneken ya attribute. Yes. But what can be expected from King? As the mayor's always said, pinmitabla ka naman el diamond mayorak si Mayor Beng, that you should be accountable on what is you're doing. Yeah. So nisisitahan, you will be answering that one also. Yeah, and that is where you need to look into the full implementation of the performance governance system. Yes po. Talise, debe ser talise. El accomplishment, el gasto del gobierno should be performance based. Yes. No? Tiene accountability, tiene report, tiene cuando ese si cosa va ya cuando ese. Para poder el mismo gente cree que deberá ser usar sen del gobierno para actually damo el atun na batas amo sa tabla. So anyway, again, I think and lastly Ron, no? Kasi specific being a member kapartido del alcalde, what specific order the mayor gave you? Are you, although yauwi kita sina kampanya, the mayor said my councilors is open to to question City Hall, si Chene, but what specific instruction the mayor gave you, told you as far as transparency and checks and balances is concerned, konsehal? Actually yablale, basta bonito kasi yablale ka natin You are accountable on whatever you do in the council. Alright. You answer the people. Idalale ka natin largamano, asito ko sa tukere asit. Okay. Pero you should be accountable on whatever is you're doing. Correct. That's the good mayor that we have. Siguro, I would like to hear your few words también con el mismo billete del pueblo. And además como candidato, sino como concejal elegido del pueblo de Zamboanga. Okay, again, tarindiyo miles de gracias con el vivientes del ciudad de Zamboanga, especialmente con el Distrito 1, e dalos tres kumpiyansa con el joven kapitan y aura que de concejal del ciudad de Zamboanga. But rest assured, your vote will not be wasted. Asa kita el trabaho, cosa kita debe ase, hindi kita sinta-sinta lang ali, i-receive yung sweldo, pero trabaha kita para na buwan del ato syudad at the same time kung kadaykualan sa Buangueño kung syudad de Zamboanga. All right. Thank you muchísimas gracias King, I mean from neophyte to a veteran, mga bisinos, miyembro del Consejo o lawmaker. Ese mga bisinos. Kaya veterano que dice mga bisinos. Hindi. Second termer, veterano kasi. When you are about to exercise your second term to do your second term. I'm just veteran. From neophyte to a veteran lawmaker, mga bisinos, in the person of Konsehal Bong Atilano. Stay tuned, mga bisinos. Manghuntele ka naman na birada del paborito programa de vosotros, el Dateline Teleradyo. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Did you know? 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 Did you know?
that rabies is deadly and one of the world's oldest diseases? Among all animals in the Philippines, dogs and cats are mostly affected by rabies. Once symptoms of rabies appear in both animals and humans, it's 100% fatal. Prevent rabies the right way. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Rio pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugbugan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Dateline, Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline, Teleradyo. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts.
goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio. Estaban junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos tienen aquí na Dateline, Teleradio. Mga bisinos, mirando kina de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo Ron, takian studio live, aquí na GBPI TV11. Mga bisinos, el veterano. From Neophyte, enante, junto kita con el Neophyte. Nuevo entra na consejo. This time, si aceptable porque con el consejo. This time, mga bisinos, magkwento kita con el un veterano, que decir, daanyali. Daanyali na consejo, Consejal Bong Atilan. Welcome. Albert, buenas tardes contigo. Bienvenido a tu programa. Buenas tardes con ustedes dos. Y alegre kita for long time. Pero acceptable que el veterano, na medyo lang. Before anything else, let's talk about the PRISA first. Kay Consejal Bong is an official of PRISA. No? Before we go to his re-election as a councilor and expectation from him. Consejal, how was the PRISA? Well, so far, imponamente man. And Region 9 plays number 9 overall with 23 gold medals, courtesy of weightlifting. No, kay yabaha kita un poco ara kay there are 4 dato mga lifters bound for China training in preparation for the Southeast Asian Games. Alright, the history del PRISA ba, Consejal? Cosa usually Region 9 na tamang place? Quando noi pa weightlifting 3 years ago, talya sa 16, 15, sina. So improving with the inclusion of weightlifting, subi kita asay as sport overall, impact kaya ganun sila kita ko ng weightlifting event ng other regions. Alright. Kailangan de importante de sports. Kaya natin ang kwento kami di alaki about the development of our different schools system di ato neste tiempo. Aumento de maestra, invest kita para ng mga building, pero doon palta el pondo kita as entra para na the development of sports na mga eskwela di aton. El mismo mga eskwela di aton doon may mga lugar para doon de deportes, di ba? Right. Todo edificio ang takaba po ne. What are your thoughts on this, Conjal? Well, si Mira tu, el DepEd is purely education. Antes ese DEX and sport, culture and sport. Ara, practically, it's education. So, el sport is parang secondary kanila. Pero no sila mira na datong constitution that all learning of institution are required to conduct such activities. Pero, por causa de falta del budget na since priority el education, ang makalta menora na sport. Swerte lang kita kay el presidente dato nara medyo incline na sports, por eso tadalile order through Philippine Sport Commission to work on the sport program of the country, including El Escuela. Do you think that there should be a move to make Congress work or for the incorporation of sports back into the Department of Education? Para kumingo, conviene, no? Pero si mira to aral set up del mga eskwela, kailas to mismo observan, no hay lugar onde para man-practice. But then, again, pwede magita indoor, no? Indoor sport. Instead of taligita na field, then let's concentrate manada in indoor sport wherein mas nang excel kita.
All right. What can be expected from Consel Bong? Being an athlete, being, I don't know, dual chairman of the Committee on Sports, Consel, no? Automatic youth. Youth Aura. But Yes. before you headed that, Yes, ano na youth. vice chairman kita. Yes. Having been involved yourself in the sports, what can be expected from Consel Bong as far as improvement or development of our sports in Zamboanga City? Because manada ka ni tabla, dol palta man ang programa del sports del ciudad as far as development is concerned, because dol noy man daw na grassroots, Consel. I don't know if you agree with that observation. No, if you compare the previous years, okay, whoever administration is, mas core y mas grande el scoop ara, and the city has a blueprint program. Okay. No, that's why we have already a learn to play. Then connecta kita con el February gatong dia de Zamboanga. Then we have the Zamboanga Hermosa Festival, and then we participate na Batang Pinoy National Program, Cosapasteo, Philippine National Games, no, and those invited by the National Sport Association, which pwede kita hablar program del Zamboanga is a mini Philippine Sport Commission, because they allocated certain amount to all sports para parang seed money for their development. Specifically, Ron, in other LGU, no is okay. Specifically, Ron, el observation Consel, I don't know if you'll agree. Tiene, kasi in a barangay, el ken in charge ka na sports development is the kabataan. Pero do less man daw el programa, Consel. What can we do to make the kabataan active para as mga programa on different sports na barangay, Consel? As of now, na Learn to Play program, there are already 36 barangay who participated. All right. Using their own resources. In fact, maskin si Councilor Litlit, no? Ele mismo, when he was a kapitan, niya siya tamang Learn to Play 15 sports. Okay. Now, which si Mirato, si para kumigo, mas obligated pa el barangay as a sport program kay part of their era del youth total 10%. No, 33% should go to sport development. Nal kosa sila tase kalang mga wego-wego. Correct. So hindi, which is not a development. Tabi nila kay como festival. That's right. Kita doon sa atleta kita, we grew up practically as athletes. In fact, kung kita, kung sa pase, palarang pambansa, kung kita tahugaya. Pero mas ante pa sabi kita, premier problema del deportes amol fondo. Correct. No? It's always a mad scramble for any particular sport discipline. It's a mad scramble. Quien sakal magrande share del pie para na-develop na. How can you ensure, as chairman of the Committee on Sport, that every sport discipline would be given an equal opportunity to develop itself? Kaya konsiderando doon mo, sina basketball kita, basketball lang gayot. Sina weightlifting kita, weightlifting lang gayot. We do not give avenues for other sports to develop. Si Chene makita makabasa ng mga, we have diamonds in the rough that can be developed, makina archery ba, o na judo ba, o na otro deportes, no? Yes, that is why even with our limited resources, no, Chene allocation, todo 26 sports, no, para seed money tapone el ciudad para man-develop dila sport. Not unlike before, there is none. No, kien cerca na kusina, amo tapone saka. Pero ara Chene kad sila dila on allocation ranging from 150,000 to 300,000. Depende na performance del sports, no? Na si Alto Dila Bueno Dila performance, on course, kasubit namin el Dila allocation. Ya kay kung ante takor dayo kal dato nete fencing master kita insinya el fencing kanato naki. Yes. El espada tapa. Yeah. Okay. Consel, you observe inante, no, kay Gold Festival lang el clase de programa na barangay by the kabataan, no? Hindi ket abla genuine sports development. But two, having been there, how exactly do you want the kabataan to develop the sports in their barangay? Yes, amagal tabla kita, since sila el representa el youth, then their money should be spent for the youth. Ara kasi tang gasta sila sa mga grande tahuga, no? Mga nana tahuga, alya na youth man develop, no? Alya sila usa, al dila pondo, alya kad buta todo kun mga bata.
para si Cosa man ay resulta niya, then pwede mag-absorb LCT. So there will be continuity. No? So, although tablangan nila tali el sport for all, akal para alargal bida, but then that is the responsibility already of the barangay. Barangay. So, pero the youth good. All right. So, correct me if I'm wrong. The manner you were talking, Konsyal, as if you're telling the barangay the kabataan now, you engage somewhat like in a learn to play also in your barangay, in different sports. Yes. Aside from the learn to play del city. Yes, supposedly. That's how to develop. Yes, para kay Sina City, limited, takikita todo na pueblo. Okay. Na mentre sa barangay, they have their own facilities. Now, almost all barangay has a cover court. Okay. So why not maximize the usage of that over court? And closely coordinate with the different schools, especially na DepEd. So, in that way, pwede kayo, ma'am, Pan-El Yaton sport program. Kaya tamira lang yun, no? 10% of the entire area del 98 barangays. And then 33% of that 10%. Takarkula ganyo, that is you're talking about something 20 million. Oh, grande kayo. Sports development. Pone lang kasi on direction kay Chene, asi sila wego, libre uniform, todo libre to dali. Yes. And then, kenta huga, hindi youth. Mga bihoya. Actualmente, there's no hope. Yes. There's no more hope anymore. Yes. Hindi na for sila for leisure, then they should spend. Okay. No, hindi na sila sa Casendal Ang Barangay. question Kiara Consial, how do we strengthen now? Can we institutionalize this? Although there is a law that you are, kumutabla ka nito, 10% debit. But getting them to get the work done is another thing. Dahil hindi man sita sosyede. Yes. So manada ta pregunta ara Consial, how do we strengthen this? Or para pwede si realisa or ase el di atong mga ka-jóvenes. Yeah, that is why we are closely coordinating now with the sport office to conduct parang trainings. No, kung estos mga diaton SK, no, para regarding about sport development, especially na youth. Chene kanyo yung programa, kaltabla sila, adapt one sport per barangay. That's good. Since limited LDT resources, then mag-adapt lang to own sports. Pwede. No? Like, mira to ko sa SL Mampang, mira to ko sa SL San Roque, Pengkat Silat. Ara, up to Asian. They were able already to produce. Na Kelvin Manada sport sa kanan, no ay nada. But we only have 98 Jack of all barangays. trades, master of none. Yes. We only have drawn 98 barangays. Yes. So how do we now determine which sports to give priority? Na depende ako nel kosa dila gusto. Okay. Depende. According to antes al baseball, halos todo barangay. Yes. Naara, there are only few, about 7 barangays involved in baseball, softball. No, so okay, Akel, but the problema na yung huga. No, por eso no field. Yes, no field. And then Chene field bakante on the IBT kaya pa man convert into commercial complex. Sabi kita na gobyerno dapat mira kita kosa kita dali serbisyo. Kasi negosyo de na private sector. They can buy their own lot, no? And put alyaton chera tali available kay bueno para usa na para del mga bata, then let's preserve it already. Porque kita ahora tiene mga deportes que antes ben conocido kita aquí en la ciudad de Zamboanga, pero ahora doon mismo perdido yan. Like take for example judo. We used to produce national champions before, but now no hay momento mira mga competition de judo mas. Antes taki si Sensei Sato. Suporta. Perde lang kaya nanay mas. But I mean, but there is a continuity there. Yes. We always notice that, no? Miracle baseball. Quando talipakan ang mga Basilio, no? They were very active. Tali al sport. Pwede lang sila, na mas namin kanyang continue. So, mention na to, except basketball, Kaya basketball, machine on de. So how do you come up with a pool of trainers who can continue on the legacy of because if we are well known for this klase mga sports, baseball ante kita. Yes. May otro probinsya ta pwede imbiti ko na Zamboanga, basta de Zamboanga ta nakrasel otro mga lugar, no? Correct. Even Nara, basta naprisa baseball Zamboanga, todo sila prepara. Ano sabi sila? Pero ese ganun punto sa kay may mas makita el propio so
Kaya ba kita programa para at trainers training para man continua el legacia? Tiene kita, pero el interest tamirayo del concern. Why have we not been able to create that interest then? Well, I don't know. For example, kami, no? I'm worried if I'm out. See, example, para na weightlifting, I'm worried who will take next. Kaya it involves not only time, it involves money. Yeah. No? Well, at least you took it from Captain Fabian Bukoy. Yes, yes. From LA, pwede kita. Tiene continuity. Continuity. But after that, who is also, kaya antes si Lolo Fabian, he really spent, no? Tiene din si lugar. Would athletes like Heidelin Diaz be able to continue on with your program for the future? For Zamboanga? Yeah, as of now, we are working now with big companies, no? Dadali sila. So, in fact, I'm leaving Wednesday to come up with that, to finalize our agreement on the support to be given to the sports, no? But, tablagani, el uno kad problema dyaton, al interest. Right. Both athlete and the trainer itself. Kay, tablagani kita, no? Si trainer to coach, you really spend. Siguro, those who are involved in sports, sabi ka DSF. Na mas mucho tan surrender na gastos man. At pregunta ba, Konsehal, do we need all what it takes to get the interest of an athlete to be interested or to be serious in their sports? Tiyan ba kompleto ya ba kita? Kompleto ya ba el di aton, let's say, privileges, honoraria, so that el mga atleta tamin kindagat ele interesaw. Yeah, that is where we are trying to come in, Ara. Uno, we have to consider our facilities. We don't have big facilities like semi-convention center where on the Gitahuga. No, por eso I'm submitting. I want to put up a 3 stories. Tabla sila for akal ba mga indoor sport, yaton, mga combative sport, judo. May araw on the kita practice judo except Wimsu. Okay. But the city doesn't have. No, let us say badminton, taekwondo. Ondo lang sila kalayat. And then they're there in the field. So we are planning to put up that facilities kay nisisita ka to infrastructure for sport development. One building wherein talya total indoor sports. Yes, at least 6 to 8 indoor sport to include badminton. 3 stories. Uno kritisismo kita rin sa bigita kay para kung mga atleta do di aton hindi gayot mas na interest ko na sa kwalansina kay tapalta do kita na scholarship program pa siyempre para mga atleta di aton. How can we improve on that? Yes. As of now, na naman to problema ng scholarship kay liberal tuition. Antes ng scholar kita kay daton time porque sa tuition kita ta sa apas. Nara libre na tuition. Na rekoleto para si kada weightlifter. Naara libre man ang eskwela. So we have already incentive in place, no? In fact, kita lang sa Chene na todo LGU kita lang sa Chene. Akal incentives na dala kita by 100,000 up to 1 million, no? For akal di highest kita pwede. Amo gani ka kundi asal LA, Paba sila na ken man siya saka, na man siya ken pwede saka, ken man saka mga Olympic, ken man mga world champion. But later on, yache na kita mga international so champion. So population-wise, kwanto atleta kita ta-suporta in a year? Aki ka natin na siya sa Zamboanga. And how much is the budget for each athlete? More or less, ballpark estimate. Lehos ko, no? Si Ablat to compara to LD aton budget, no pwede hindi ganun to kadabla budget yan. Let's talk realistically here. No? And, if you combine barangay, Akal Tablendenantes, and RCT na sport program, talisit ako something about 50 million. Now, 50 million with 1 million population, Winlehos good. Okay. Now, if you compare the entire country program, sport program, 1:10 eh. Si kita tagas na $1, other country, they spend 10 pesos. Yeah, kaya actualmente, kita na, we go international, kung kula de Thailand, makaimbigyan kita,
tahuga kami judo, kung niya, kompleto vitamina, kompleto uniforme, kompleto sapato, kompleto kwan. Kami niya, korek pala nagripo para tumahago. Diba? Verdad din no? I don't know, Konsyal, if this is possible. No? Chinita observa, okay, strengthen the development of sports by the youth, by the kabataan in all 98 barangays. And then the city comes in para cuida the best of the best athletes. Amoy asi, ready, prepare them for competition, be it international or national, to bring the name of the city. I don't know if that's possible, Konsyal. Yes, that's supposed to be, Sina. But then, bueno aquí contigo, abajo. Tiyan tayong kenta sa Arriba. Arriba. So how do we prevent that? Yes, I agree. That's a good issue. How do you protect el integrity del mga atleta di atun para representa sila kung hindi atun gayon la syudad? Hindi queda un poco bueno nombre, pega robado de otro lugar. Offer scholarship. Saka scholarship otro lugar. UE, UP. So how do you come up with a program so that pwede kita mantener kung atleta di aki ganapon mo? How do we prevent that? We have companies sa Kiara we're working with. Tablagan niyo programa is pauna sa kakunal Olympic gold medal. All right. So they are supporting our athlete now. Generally, yung company is supporting something about 40,000 a year. No, in form of tabla sila allowances para hindi lang sa bata. Okay. Well, estudia. Now, si pwede pa kita kumbinsi kung na los demás mga kompanya alina West Coast, no, maskin 2 atleta siguro per company. Tamirayo, that will already a little bit solve our problem, especially those who are top performance athlete. Este pa una issue. Este de verdad se encuentra conmigo y afecta atención. Si atleta tú, you go to represent the city para con el national to jugar, you expect your playing coach to be with you. To be able to support, porque mas conoce contigo. Yes, he knows your psyche, he knows your no? But what happens is that you end up with a different coach who does not even know you at all. Correct. And naturalmente, el atleta naninibago. Yes, correct. Por eso kita sina provincial winner do, pero liga na national, liga international, tolela todo kay otro yung mga coaches na gara. And that is exactly what is happening kanaton, which is controlled by Manila. So how do you change that? I mean, that has got to be looked at very seriously because this is affecting performance. We had been fighting for that. No? In fact, siyang notice local time day dilin. Ang coach kadyato niya, sige, apera from, I think, 4 years ko nila tagara. Amo ka dyan, sige. No? And also, sa Bunggenyo. Por eso, pwede kayo kita. Usually, takambya, pang-rotate. El style nila, you have a pool of coaches and then si Kenta salitan rotate. Por ejemplo, kita tres, no? Ya sale uno atleta, tu anay sige. Segundo salida, tu también sige. Pero di niyo kal athlete. No. Pero tiene que haber uno coach que conoce con el atleta. None. No es el problema que nato. El coach do tata siya. Yes, correct. Diba? Correct. You have to know the psychology of your athlete. Correct. If you don't know the psychology of your athlete, how can you coach him properly? Correct. Tinanyi ka na, kung antina-judo ka namon, coach, si Sato antes el coach, enseña playing coach, muy manda sige con Sato, otro ya ka nga. Empuha yung mabugbog sarado at mga atleta, ligat ko kami kansaw, yan pwede man may mapuwersa para muga. Correct. Amo sa even Manila Star, amo sa problema. And worse pa kayo, they are hiring foreign coaches. Aquí, mira pa lang ang Manila, for example, UE, University of the East, University of Santo Tomas. Pwede bilang mang scout, oy, buenos na archery. Atraka. Pare, boy, gusto mo mag-aral sa UE? Ito yung mga allowances, natural, bata, saltada, hasta mayores. Naturalmente, so, may mas tabi kita player. Bring ko oportunidad, kaya yung eskwela, padalit na kotse, pagane. And you, I think, uno ng mga atleta de basketball dito na kay scholarship,
kotse at apartment pa dali ko na lang mismo bata. No? Parahuga lang kanina. No, ATL no pwede kita kumpiti. Okay. Por eso, tapos na lang, na our sport program here is more on developmental. Alright. Kasi subito arriba, then lega na punta, hala lang sila, in which it happened a lot, several times na niya iban, weightlifting. Bueno sakal military. Maliga ng military. Na, mas to kayo. No pwede también to agora con el bata, kay pobre el bata. Ala, tiene sueldo, habla contigo, futuro este di tuyo. Muerto el tabla sila. El suggestion ng konsehal, pwede aguanta 5 ways for the city government, aguanta mientras estudyante pa sila. Akal ba cambia stop pirating by Manila schools by giving more incentives kung mga bata. Pero siya graduate sila, they can go. They're free to choose to join military, to sports. Por kasa na pobresa. Ayun. Nakikita ko sa pag-asa. Imbidya bagita ko ng otros nasyon kung China. El coach ko nila de principio at ligalin na Olympics, akin yes. Pati na China, regional training center sila tase. Okay. So si donde tu, alya tu, el gobierno, man-develop si, for example, Zamboanga City is known for weightlifting, total support ala sila buta. So hindi na to conviene sa lianda to na Beijing for training. And then they don't have centralized training center. Yeah. Alright, Ron, dire-diretso kita. I'd like to man-segue kita, no? Na pagka-konsehal di Konsehal Bong. Alright, Konsehal Bong, tiyan kita Nuevo 3, mga neophytes ali. What exactly do you, as a veteran lawmaker, what do you expect from them? Well, of course, we have to guide them. Alright. You know? And give them some points, but assign them on something na akil kaya sila para hindi mang bigla, no? Igual during experience siya on the other time, may kanaton ken taabla, no, chenebes tas pantay lang ako sa tapas. I'd like to ask you this, no? You once headed the Committee on Energy na Consejo Local. Yes. Uno de mga grande problema admitido kita kina Pueblo de Zamboanga amo el cuestión de energía. Come to think of it, nilang energía o todo utilidad de ato kita problema. Kailangan tu pwede ayuda para resolve ko sa mga problema di ato de mga utilidades. Well, el nature, for example, kuryente, it's a private company. Private company that is controlled by a national office. Kita we can suggest, we can, what is this called, their attention, but it's up to them whether they will pay attention or not. Now, we have been doing that for quite some time. Even el mayor, even el congressista yaton, yases de todo manera, but look what happened. The same. Okay. So, we heard the Crown has manifested intention to rescind the contract with SRPI, a load-based coal-fired power plant that is supposed to be established in San Ramon. Kay tabagan sila tardaya hasta ahora doon na ipaman, yet yakabay IMC. Is this ideal, Konsehal? Is this the right thing to do para contigo, having being the chairman of the committee? I was the one who signed the contract. Okay. Before they will rescind, they should read first the contract. All right. Because it is stipulated in the contract, but before they start LSRPI, some cellco should be category A. Okay. Na since na naman category A, when I left, that was category B. Hasta kada uli category D. So, si tu negosyante. Pero that particular provision, the category A, seems to be an insurmountable task given to some cellco at this point in time, considerando que moribundo. Don't you think that it was disadvantageous even to get into that particular portion of the contract? Akit portion kita ba na necesita category A? Dolta, it is binding us to something that we cannot surmount. Na, the same thing will happen. So, hindi ito mga category A, talito, goal-ara, igual na sucede sa la curta en línea, el WMPC kanato. Pero kung el SRPI, niniposte pa kanino hindi po depone? Na, precisely, no, granting niya po na sila. Yan supply sila kuryente.
then hindi category A, category C siyempre, may pwede paga kuryente Samselco, kurta lang siyempre. Okay. While it is true, Chene provision, Konsehal Ali, no, it should be category A. However, we are made to understand, nung Chene yata otro approach El Crown, el de la legal battery of lawyers, legal team, in rescinding the contract, no? Chene kal non-compliance, kay Chene mga anunsyo, basta Chene kal otro, they are really inclined to rescind the contract. But El Preguntaki, for Zamboanga City, is this good or this is bad? This is bad. If we want Zamboanga City to grow, we should have a base load in Zamboanga. Tamira man ustedes el climate change. El Typhoon Tatupaya, part of northern Mindanao. Chere mga kalamidad. Now, el source yaton tala na punta. Okay. Tupa ko na igual yung sucede del otro. Then 1 week, supposedly brownout kita. Swerte lang kita, takil WMPC. But that time, under pala ko ng MPC. So, yan supply ki ka nato, nyakuta, silang yung island mode, yung supply el yaton requirements, na kita supri largo brownout. Alright, Chene da otro ken kere entra pa mga kompanya konsyal as replacement con el SRBI. Have you heard about this? Yeah. Waiting for the rescission of the contract with Samselco. Our experience is like this. When SRPI applied, it took them 4 years. All right. Before the contract was signed. Okay. Now, if someone will come in again and do the same thing, because that is the requirement, so it will take another 4 to 6 years. 6 years. While SRPI is just waiting. Okay. For Samselco to comply. Naigwa lang siyempre, Kel. Si Benenuevo, the same thing. They will ask the same thing. SRPI, it took them 4 years because they didn't have the money to even start. I know for a fact that they were trying to get the loan from BDO. No, actually, si Planta to Ancina Grande, hindi man to nisita usa dito isen. Tanlon man si siyempre. Amoy gani na. Es el punto sali. Yeah. Por eso, no hay kanila que dale credit to. Minsan they cannot start because they don't have the money. You know why? May kanila king dali credito kaya kung ken sila man supply, questionable tamen. Okay, and that is Samselco. That is Samselco. Now, aquí ata entra question again, Konsehal, no, El Pregunta. How can we contribute to Samselco the fact that Talia El Crown Ara managing con el Cooperativa through the investment management contract, how can we contribute, specifically the city government, into ensuring the success of the Crown? Kaya right now, dulce naman nga problema with the board, Konsyal. I wonder kung sa pwede as el gobyerno lokal con este asunto. Well, again, no, kami, yadali kami sa press resolution already para komponya el board, para generate ken responsible gente para mira con ese. But then, may pa-action na sa ara. I'm made to understand that they will only come in, si akel daw tupaya na el Jaton system laws na required, which is 11% now. No. Hindi yan, will call for the election of the board. Mang-activate daw ulit on the board. Coco. That's what I heard, no? Then, I don't know. Pero board that was taken out? Yes. It's either, by the time, kabaw yung dila termino. So, election. Election, good. So, what insurance can they give us that the election will not be as rigged as it was before? Ese kita conviene habla con el data mga gente. Kaya mga kita, kada buwero al Samselco, then iskuyin mo namente el SO, el Primera Dilaport. cosa, aquí lang yun, pwede sabi kita General Assembly, dividido General Assembly by district tabuta. General Assembly, sabi ito, uno lang. Yeah. Es la primera vez que mira yo que tiene que estar General Assembly, pero la votación de distrito. Okay. Es sencillo. Aquí lang mismo kung ano, defeats the purpose of what a General Assembly is all about. All right. Hindi ba, Konsehal, I don't know if you heard, if my memory serves me right, el ne habla,
100 days of the crowd investment, they will immediately take action on the board matter. Correct. But right now, more than 100 yata crowd. But NEA is not doing anything about the board to resolve this. Kaya tabla sila, whether we take back our board appointed or restore or the old board or chine election. But no action is being seen, being initiated by the NEA. Yeah, it is only NEA who can answer that. Yes. Because as of now, el sitwasyon nga dara sa Samselco is on step-in mode. Yes. Yeah. I think kanila. I think they were overwhelmed by the WMPC problem that they had to confront. And the way the elections politicized everything in the problem. Precisely. Precisely. Sabi to, aki lang na Sambuanga, Ansina. Okay. When you go to other cooperative, you will not hear politician coming in. All right. Stepping in. So let me ask you this: How can we ensure that our utilities will be free from political influences in the future? As of now, I could say yes. Kay hindi man tentromete. No. Esa mi pregunta, but yaso sa dia masante. Yes. Ha? No sabi la future. Admiti kita, yaso sa dia masante, at ako namin mga barangay kapitan yun, manda okupa yung mga pwesto dito. Después sila, minusabi na sila kaya maneha ko na mismo sa mseko, sila ta maneha. Now, mi pregunta li, how do we prevent such a situation again, wherein our utilities will be governed by or manipulated by politicians? If you look at the new law, 10531, March got politician. But el miedo ba kay, for example, el board, chene pressure from your mayor, chene pressure from your congressman or any politician for that matter, and then taki sila takeda, tasigi kayo. No, and then plus akel pa sabi man to manada But that is a very point. That is a very point porque antes si manada mga barangay kapitan yung kwan si kanil magkamali niya. Si the influence of political kwan. Alien start. Alien prinsipyo. And then kwanto anya. So kita si kung tradisyon. So difícil si kurihi ko sa kamali prinsipyo. It's only in Zamboanga. You go Zamboanga del Sur, you go to Norte, hindi, no hay. Okay. Lastly from my end, Konsehal, cosa puede esperanza con Konsehal Bong this time in your second term? Cosa turin po this time? The experience, el di mio servicio for my first term, and the same thing, and we will move higher. No, by this time, especialmente the promotion of sport tourism. Okay. That is why we want that chenegat mga infrastructure lega kay si mang push to el sport tourism and lang to el sport tambum including el tourism gituyo. But again, nisisita lang kami kita el disiplina kayo. I have gone to Davao for 10 days. That's why I was not able to join akel proclamation. El disiplina and cooperation del mga gente that makes Davao a great city. Okay. No, na traffic lang. Traffic. Siya ba to traffic? But nalinya kad sila. Agi ka naton, basta man traffic or para na traffic light, todo suksuk quiere todo más adelante. Alis sila linya kayo. Por eso move, continuous. Okay. So, how do you want the committees reorganized, Konsehal? The fact that 4 neophytes coming in right now, no? Councilor-elect John Dalipe, King Umaga, Monse de la Cruz, and Kimmer Olaso. I'm wondering, how will you afford them with committee chairmanship? Sinisita ba, Konsehal? So first, we have to ask for their interest. Okay. Preference. Kasi dali to hindi di siya interest na hindi durmise. Alright. No, hindi si sila ko sa pwede ase kay syempre they are new to that tabla sila committee or the assignment. You are Konsehal, majority mo sa Otosali, no? El team klima ko. Yes. I don't know, no? How do you intend to treat the minority this time, Konsehal? You being a veteran lawmaker, Ali. Depending on their cooperation. Okay. If they will cooperate, then we will work together. If not, then we will treat them as what's supposed to be. They're treated. Right. If you ask me, Al,
They were voted upon by the people. They should deserve the salary that they get. So they should head committees to work. Okay, gani. Ang problema gani, since majority rules, usually, if the majority decides no makita dali ko nese, the minority cannot do anything. It all depends on check. Depende man sa work na... With my experience, no, first. Yes. Then, when we started, bonito. Okay. Kay El Mayor, naman tamit eh. Si. No, tadehaman ka naman, nasa diamond trabaho. Yeah. If I remember, administration lang ante the self-solobrigat kan may committee chairmanship and mag-opposition. Yes, siya dali kami, kanila. So this time, the same. And then what happened at the middle? Okay. Namira to, kose pasa. Na hindi na kami tang uyon because somebody is trying to make us not uyon. But what about this time, Konsehal? Now, this time... You still want them to have chairmanship? Yes, of course. Okay. But it's up to them. Okay. With that, Ron, no? May mas, unless kini pa to premiere in? Well, may mas. Actualmente, ya pwede kita kotehan, bonamente kotehan, no? Konsehal, your message before we say thank you to you. Kaya rin nyo pidi gracias, no, officially, no, kanya suporta ka naton, pasensya yan, may kita pwede sige na karabaan na motorcade ulit for Thanksgiving na mga mass, na mga parties kay I went out, I had to do something el diaton na national prisa, sabi na Mercedes kita ta si Kore, pero sa Kore kita para Davao, but rest assured, el cosa ustedes dale conmigo, soporta y confianza, devolve kita in terms of services. And with that, thank you so much, Konsehal Bong Atilano, live from the studio of GBPI TV 11. Ladies and gentlemen, stay tuned. Kailangan natin kami lagi por casa de deportes. Diyan kita ba utang peto ita por casa kung Koji Sato. Good PM. Koji Sato, the Japanese national, was second, number 2 in judo in Japan before. His wife is my cousin. Na Mindoro ya aura takeda daw el pamilya de Sato. Sensei Sato was a very good teacher, no? And so was Sensei Kuyugan. And Sensei Ronnie Ledo. Naipa, kaya ba to Sensei? Naipa? Well, stay tuned mga bisinos, ay segundaya repaso del mga notisya with Mr. Ronnie Ledo. You are watching Dateline Teleradyo. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, kaka-guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49.
It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts big deal. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget-wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable. I love Budget Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, kaka-guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts big deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts big deal. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo.
Grab a Dunkin' Donuts Best Buds combo for 109 pesos each. The magic of radio. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este Dateline Teleradio, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradio. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga, y ahora aquí el repaso del mga noticia para aquí en Dateline Teleradio. 2 bata el muerto después que con esto se tira el elemento del abusayao allí en Sulu. 2 mga bata menor de edad, residentes del barangay Igasa en Paticol, Sulu, el confirma muerto, mientras 3 directamente bajo ahora en trauma healing del militar después que Canila Gañatira. Más o menos 30 mga miembros de la Busaya, allí na mencionado barrio del sábado semana pasado. Según con el report que está alcanzado con el militar, que ya hubo seguiditos reventados de armas el militar, distancia lang desde lejos con el incidente y responde con el mga personajes del 13 Special Forces Company. Ya puede sila salvar con el 3 mga bata que tiene de edad de 13, 11 y 8 años. Según con el Western Mindanao Command, llaman engage el personaje de Special Forces con el mga elementos de la Busaya hasta puede sila matar con el 6 de estos también y puede salvar con el mga bata. Pero ya sucede también herida na dilalao aquel mga tiempo. Según con el coronel Jerry Besana, posible venganza el motivo del mga bandido grupo donde hindi más sila descubrir con quién mata siendo la falta de soporte este tiempo también el mga bandido desde el mismo mga miembro de la comunidad quien te ayuda más con el gobierno este tiempo. Base de mga retratos desde el Task Force Salud, Tamanda mira que ya lleva enseguida con el mga víctima del harassment en el hospital para el propio ayuda medical. Tapela el militar para avisar enseguida kanina si tiene el presencia del mga enemigo del gobierno para evitar con el otros mga incidente de harassment. Aquí en la ciudad de Zamboanga, takikita también anda para na Zamboanga City Police Office con el report de Kanda Vanessa Rizada y de Fatima Selvin. Come in, Vanessa. Report. Vehiculano Itubat, 41 años y residente de Zambud. Él anda derecho en Zone 1, PS11, en antes a las 9 del aga para reportar que ayer pasando a las 4 de la tarde ya descubrí él que perdido el de su wallet. Parte na un establecimiento al nakalibedarán contenido de 15,000 pesos. Gold wedding ring, SSS ID, Sales ID, Voters ID, Pag-ibig ID, ID pawn shop receipt, y Cebuana pawn shop receipt. Presentemente, auto-action na según el juez de police acerca del incidente. Mientras tanto, en el establecimiento del Police Major Elmer Perez, the Law Station Commander PS11, ya conducí un follow-up operation na un hotel na Mayor Chris Climaco Avenue acerca robo y sucedido pasado semana. Yo puede arrestar con un sospechoso de Romualdez, un nativo de Linoy de Zamboanga del Norte, na asunto de alegado robo. Si Romualdez el kasale sospechoso na robo donde el ontal Rocaía de Abubakar, 54 años, y residente de Bonga, Tawi-Tawi, el que es víctima mientras la entrada na un bagay na valor de 100,000 pesos. Esta es Vanessa Rizada para el Dateline Teleradyo. Muchas gracias, contigo, Vanessa Rizada. Y ahora también el report de Fatima Selvin. Fatima, come in. Buenas tardes, Sharon. Personajes de Zamboanga City Police Station 11 ya conducí un drug-by-bus operation na ICBAO Village Putik, Zamboanga City. Un drug-by-bus operation el ya conducí del ayer Mayo 26, 2019, pasando a las 3 del tarde na ICBAO Village Putik, Zamboanga City. Ya arresta con Adkar Amin y Asamis
iya puede confiscar un yuta sellado sa 6 que está contene sospechado shabu, mientras 8 grandes sellados sa 6 que alegadamente está contener semejante droga prohibido, ella confisca también con 500 pesos mark money, más o menos 50,000 de pesos el valor de magaya confiscar. Este es Fatima James Selvin, Dateline, Teleradyo. Thank you very much, Fatima Selvin, por el report. Mientras tanto, más de 500 magacajón de cigarrillo, ella destrozó elementos del Customs. Ya cubrí el news team del TV11 con la actual destrucción de la operación del personaje del Bureau of Customs, el Philippine Marines y el Coast Guard, allí en la oficina del Customs de Natazaga, con este gran cigarrillo que tiene el marca del Union que un imported cigarrillo. Según con el Customs Collector del Port of Zamboanga, si segundo Sigmund Freud Bartlett Jr., que este cigarrillo amó el cigarrillo que puede confiscar el Joint Operations Dina allí en un bodega del privado Pantalán, el que se llama Danny Salasain Wharf, allí en la Arena Blanco del sábado. Más de 500 magacajón, él necesita que cortar la autoridad para no puede más guindar también en la tienda. Ya mujer, según sila con este cigarrillo, y es quemar como mandamiento también de la oficina. Necesita, según sila, destrozar con el cigarrillo, siendo no hay este valor para Canila. Y para evitar también que el perder parte también nadie la poder, como cosa que había pasado más antes con el liderato de la oficina del Customs allí en Pantalán. Según con el oficial, por causa con la más bonito coordinación de las diferentes agencias del gobierno, como el gobierno local aquí en la ciudad, sila anticipa que más manada pa mga acontecimiento también puede sila alalasé. Target, visita de la agencia, el privado Pantalán y bodega aquí en la ciudad, quien hace otro modus operandi de smuggling na ciudad. Y entre tanto, aquí ahora también el report na police station de Tetuan, si Sherhan Espinosa. Sherhan, come in. Report. Buenas tardes, Ron. Buenas tardes. Un vehicle accident area sa Sidrina, Barangay Talon-Talon Loop, Enante Aga, de esta ciudad. El víctima ay identifica como si Is Angelo Chong Ituran, 25 años y residente de Johnston Subdivision Drive, San Jose, Zamboanga City. El mencionado víctima tamaneha Isuzu single motorcycle Honda with 110 color red, each and temporary plate number 0901-037-8983. El incidente ocurrió en Aga a las 5:30 na Barangay Talon-Talon. Mientras tanto, el 63 Compact reporta la Police Station 6 un accidente de vehículo también na Barangay Tugulan en frente al LB Supermarket. Esta persona ya identifica como si Giselle González y Ocampo, 25 años, kita queda na Locson Drive, Talon-Talon de esta ciudad. Este driver maneja de su single motorcycle Suzuki Rusi, color negro y tiene temporary plate number 090108. El otro víctima acerca accidente, si Fidel Reyes, 50 años, y queda mismo na mencionado lugar. Este víctima ay admit na General Hospital para recibir asistencia medical. Este incidente ay ocurrió en antes Aga a las 6:40 de la ciudad. Y yo si Sean Ashraf Espinosa para la Dateline Teleradyo. Thank you very much, Sherhan Espinosa. Mientras tanto, un persona muerto después que conecté a tupa el Kirlat. Dead on arrival en el hospital, un residente del barangay Abong-Abong, Tabina, Zamboanga del Sur, que conocido como si Roger Guillena Jr., después que con él gané tupa el Kirlat, mientras taman pump boat allí en la provincia junto con otros compañeros de suyo. Ya podía, según saltar el otro suban para pedir auxilio y cuando ya pedí sila, ya puede sila anda con la víctima, no hay más vida, el menor de edad, y cuando ella lleva con este también al hospital, ya declara con este también dead on arrival. Hace aviso a la autoridad que no andaban viajen a la mar sin malo el tiempo por causa que fue también delicado el estado del mismo Marijada y también el mismo peligro del Kirlat. En otras noticias, el programa humanitario continúa a darle el militar allí en la provincia de Sulu, a mediante con el ofensiva del militar que hace
este tiempo y en la provincia de Sulu, y también, según el DILA programa humanitario, quien para darle la ayuda para por la vida, comida, salud y la escuela para na mga estudiantes y residentes del mga lejanos municipios na Sulu y na Basilan. Según con el Western Mindanao Command, que parte del DILA otra manera para engañar con los mga residentes, continúa el soporta con el militar, para continuar también el servicio del gobierno Canila. Para ayudar más según na programa también el mga voluntarios, el NGOs y también el mga medical practitioners junto con el miembros del militar. El Vilagito otra vez allí en la Police Station 7, donde detalladamente reporta este tiempo, si Eden B. Cariño. Eden B. Cariño, come in. Buenas tardes, Sir Ronnie. Buenas tardes. Si Junior Bincasad Lastimosa, un barangay Tano, 30 años, soltero residente de Barangay Pasunanca, desde Ciudad de Zamboanga. Ella atraca na estasyon para reporta kung persona kita man nagas kung bladed weapon. Asigon kung Lastimosa, akabar sila ya patrolya na barangay. On moving sito, ella pwede ayuda por causa kay training con ele tahase nagas desconocido persona taliba bladed weapon. Asigon con el mga compañero de Lastimosa, quien ella puede mera tomar el sospechado y yo no sabe si cosa le hace. Desde aquí en Santa Maria Police Station 7, ese es Eden B. Cariño para na Dateline Teleradyo. Thank you very much, Eden B. Cariño. Allí pa siyempre na Police Station 7, uwi kita ko na report también di Donna Jane Dina Wanao. Come in, Donna Jane. Buenas tardes, Sir Ronnie. Un reclamante conocido como si Verna Lacaste Santos Ibadon, 60 años casado, residente de la Casteville, pasunanca y dueño del University Valle Abuyan na Estasyon, iya reporta kaya descubri ele kay Cheno nagakosas na resort bar area pwede. Como mag-amplifier, mixer, jazz, monoblock chairs, spotlight, e-bone, 100 pieces, asigun Lacaste Santos, Restor Bar, 2 meses ya saraw. Desde aquí na Santa Maria Police Station 7, este si Donna Jane Dinawanaw para na Dateline Teleradyo. Muchas gracias, Donna Jane Dinawanaw, allí na Santa Maria Police Station. Mientras tanto, en otras mga noticias, 2 desconocidas personas llegaría a Granada con un compound en la barangay de Tulungatong anoche. Más de baga las 10 pasada anoche, ya tiene un suena explosión allí en el costado del casa de un tal Peregrin Macrojon na Zone 1 na barangay de Tulungatong. Bajo de la investigación de policía puede saber que hay 2 mga persona el quien tamunta na un motociclo amo el quien llegaría con un fragmentation grenade allí en el lugar y escapa totalmente para afuera na lugar de Ayala. El policía procura verificar con un motociclo que puede hacer bangga con una mujer allí en la barangay de Ayala después del guerrillada del Granada allí en Tulungatong, que hay igual el descripción con el mismo mga sospechado y el motociclo que ya escapa durante ese incidente. El personaje del Bomb Squad ya puede recubrir con el safety lever del Granada y según con una actividad no hay quien ya se intitule durante este incidente. El policía y el mga soldado ya puede confiscar con el mga smuggled cigarrillo también en la barangay de Arena Blanco del sábado de noche. Más o menos 575 mga cartón del Union cigarrillo ya puede confiscar la autoridad allí en Lapu-Lapu Drive na Arena Blanco del sábado. Según con el policía que ya puede sila mira con el truck que pacarga mga cigarrillo para na mandeliver ya era con este también cuando ya verifica ya puede también sila descubrir con el mga cigarrillo na un bodega na costado del mismo pantalán allí en Arena Blanco. Con este mga confiscado cigarrillo esperanzado man turnover o ya man turnover ya digo para na Bureau of Customs para el propio disposición. En otras mga noticias, aquí el mga accidente vehicular que sucede desde el sábado hasta en antes madrugada. Aquí en la barangay de Tugbungan, Yaman overshoot
un motociclo na gate del un casa di Cynthia Fabian, mag alas 8 pasada del sábado de noche. El driver del motociclo, ya puede conocer el polis como si Joey Andales, residente del Nara Drive, Tubungan, quien ya sostiene el herida en su cuerpo y ya tiene con este personal también lleva la ambulancia para la San Juan City Medical Center, mientras el gate bien destrozado y no puede más con este también el será. No hay también otro quien ya sintió durante este incidente. Mientras tanto, llaman carambola a este motociclo y dos otros mga vehículos aquí en la barangay de Sinunok del domingo tarde. Según con el polis, ya puede mansangit este grande motociclo na dos otros vehículos. Por eso tiene que llevarse también con el grande mga motociclo para la estación del Police Station 8, allí en Sinunok para el propio confrontación. A las 2 pasadas en antes madrugada, llaman banggaan este motociclo y el Kia color blanco allí en Governor Cummings después que este motociclo ya atravesaba para el camino de este mismo coche. Según con el polis, tacoré y tasaría desde la baliwaza en este motor y cuando llega aquí parte cerca con el gas station, llaman banggaan el dos mga vehículos. Ya tiene grande destrozo con el auto mientras el driver del motociclo ya tiene también herida en su cabeza. Por eso el polis ya tiene que la también con la ambulancia para el tratamiento medical. En otras mga noticias, el policía puede arrestar con el 3 mga personas con droga prohibido allí en la barangay de Sinunok y en la barangay de Santa María del sábado de noche y del domingo madrugada. El personaje del Police Station 11 ya conducía el bypass operation allí en la Kingdom Village na barangay de Sinunok. Y ya puede arrestar con estos candidatos Saidul Alvarez y si Musar Saraji, todos residentes de Sinunok. El policía puede recubrir con el más de 50 gramos de sospechoso shabu, que tiene el market value de 350,000 de pesos y el 200 pesos marcados en. Con esto es más sospechado y lleva para allí en la Police Station 11 para más de la investigación. A las 3 pasadas de madrugada, el personaje del Police Station 6, allí en Tetuán, ya conduce también el bypass operation allí en un motel na Governor Ramos y ya puede arrestar con este si Jolly Tibay, 37 años de edad, residente del Sambowood. El policía puede recubrir con el 5 paquetes del sospechado shabu y el 500 pesos marcados en. El sospechado talía na custodia también del mga investigador del caso na Police Station 6 na Tetuán. Y por último, un ladrón que robó con un motociclo allí en el campo Islam ya podía correr allí en Imelda, Zamboanga, Sibugay del viernes tarde. Y a reportar allí en la Police Station 11 un tal Ardisad Isnain que tiene quien robó con el su motociclo allí en el campo Islam. Acá a la mañana tiene quien informa con él que su motociclo ya puede columbrar allá en Imelda, Zamboanga, Sibugay. Por eso el reclamante no hay más demora tiempo y anda para Imelda y ya puede arrestar con el sospechado na un checkpoint. Con el sospechado ya anda acá cuando Police Major Elmer Solón y él lleva con este también sospechado para aquí en la Police Station 11 donde con este ahora detenido. El sospechado enfrenta ahora el caso de Carnapi. Y es el repaso de las noticias para esta tarde, aquí en el programa del Dateline Teleradio Afternoon Edition. En calor de las damas y caballeros del Dateline Teleradio, de usted servidor, Ronnie de Doctor, muchas gracias y buenas tardes. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Here we go. This
is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. No holds barred. Diskusyon. Buhay Sanggada. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No holds barred. Tackles matters that affects the city and its people. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No holds barred. Diskusyon. Buhay Sanggada. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Priyo pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugburan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Dateline, Teleradio, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV11 in the 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline, Teleradyo. Ocho del tarde y el hora de llevo con ustedes el Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infeksyon at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Okay. So, mga businos, 4:51 in the afternoon. Tinanan kita, you have a minuto mga businos to say thank you to you. But antes de todo, Ron, allow me to greet my wife, no?
Kunel dinyo loving wife si Laika. Happy birthday. Di amon wedding anniversary today. 8-year anniversary di amon. Bato anyo ya? 8 anyo yan. So, going strong mga bisinos. Anjina. Anniversary po. Pasensyahan mo ito, Laika. Ito paano sa trabaho natin, dapat may konting ganun naman. Pasensyahan mo ito. Bakit ba? Sinasabi ko lang. Ikaw talaga, meron kang hindi sinasabi. Hello, this is 4:51 in the afternoon. Actualmente, hindi natin sa dito programa. Pagkasa di Laika, si Albert Luna, benesiki plako, paplo ara, Albert Luna, gordo. Progressive. Magaling mo magluto si Laika? Tinuruan ko eh. Ha? Tinuruan ko. Di ka marunong magluto. Hindi ko pala subukan yung luto ko. Pag nasubukan ang luto ko, talagang tatawa si Ronnie Liendo. Good PM, Sir Ronnie, Sir Al, Sir Albert, Sir Bong. El Tumaga Necesita School Building. Thanks and God bless Teleradyo. Magkarating, we will tell them. Tumaga is under District 1. So, ablas kita kun Congressman Joe Jimenez Magabisinos. Tomorrow morning, manhuto ka natin aldi aton as the Vice Mayor-elect Attorney Meg Agan Magabisinos na di aton programa del Dateline Teleradyo. Of course, mga bisinos, continua, suporta el sa paborito programa del Dateline Teleradyo. And thank you. Através ko na kayo mga nuay and trial text dispensa. Diyan na po ko lang. Sabi kita ko sa tapos na signal. But anyway, tomorrow gali ron, diyan na activity el di aton Philippine Coast Guard. Groundbreaking the radar system ali parte na West Coast. Oh, by the way, na 29 daw tamen, naligat tamen na Undersecretary del Department of Information. Kalatan Aquino. So I understand that they will be holding a meeting though with all the station managers del differente radio station y television tabi aquí to more or less cuando te kampanya tamen daw on information. So para So, bonito ay sa mga bisinos. Anyway, tinipagin ako antos mga minuto aki. Good PM Sato. Kung sa kaya di Sato? Hindi, tamile el maestro, el coach di aman natin si Koji Sato. Kung ataliado ara na Japan. No, Mindoro ya ara. Japan. He's a very close family friend. Sensei Koji Sato is a very close family friend. In fact, abogado de mi tata de Sui también. Del la company, the Pearl Company. They have a Pearl Company kita tanpan ng mga perlas. Yes. So, Kwanse, and I got so close to the son, who's KG. He also plays very good judo. Diyan aki apelo mga bisinos. Apelo mga bisinos para con Engineer Ray Gonzalez del OCNR. Pabor pone daw po esfuerzo para la koleksyon del basura, especialmente na centro del pueblo. Unfortunately, kaabla text aquí, dol kutsinadas, no? Na hindi daw ta si ginaora el koleksyon del basura na pueblo. Siko sa may problema aquí, kami ron, man otro ahensya para contesta con sino el dito yung opisina Engineer Ray Gonzalez. Siguro ka necesita un poco de time management. Kaya para poder necesito time management. Pag hindi lamando para implementa pena. Kung mga gente, taas sa basura mo na ora. Si alang-alang mo sa sikunal implementasyon din mo leyes. El mandamiento. So, si Tamira Ustedes, na opisina ng OCNR, tiene problema na costumbre mismo ng mga bibiyentes dato na pueblo, then man-penalize kanila. Write a formal letter of complaint so that address na si tiene bastante razón el mismo administrasyon para cuestiona. Con el mismo jefe de la oficina, si necesita pa también kasi cambio. Lisensyaw man gato ng mga negosyante aquí, then I think ang nakita lang City Licensing Office mag-file complaint para na siguiente renewal ng ila complaints at ng ila businesses or business licenses, mag-reflect alya kay Chinese infraction. Tiene derecho kita pagatades con el impuesto para la colección también de basura. Sí. Diba? So you have the right to complain. And if this reaches the mayor's office, I am sure the mayor will act on it. Correct. So, el dato aquí, kaya lang kita aklara si quién va el culpable aquí. Is it the establishment
or al mismo opisina del OCNR. Tinatanggap kita mga establishmento namin, nung sabi tanggap sige ng oras. Para sa kablayo, depende, el OCNR or maybe from the community, el may file ang reklamo. If the establishment is the one that does not follow the rules, then OCNR is mandated to issue out el orden kanila para to sige na reglamento or possibly face the kung nila lisensya. Kung lang kita, kaya naman do away magabisya, kaya ba asa reklamo lang kita, asa reklamo lang kita, asa text lang kita, asa man post sa social media, but in the first place, we are doing nothing para reklama kontra kung ahensya, kontra kung establishmento. Ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. If you have the right to do so, and it's your right, as economically you're paying your taxes, you have every right to raise a complaint. And also for the government officers, please do your job also. Trabaho. Si el mismo barangay, tas el trabajo de la de colectar la basura, raise a complaint because an administrative case can be filed against the barangay captain for the dereliction of duty. Okay. Anyway, naimagita ko na kayo dito sa mga tiyempo para bye-bye. Nagdisaras kompanyalismo mga bisino, si Sarah Servidor, Albert Luna, junto con Celso Durantes, Al-Habsi, ang lahat ng mga bisita. Soon, el manhunto kami kanato na dito Teleradyo, el Kapitan Aura Councilor-elect, King Umaga, and manhunto soon kanato na Teleradyo gali, no? Mañana kayo ba na guest namin? Mañana aga is Vice Mayor-elect Attorney Maine Agan. Si Councilor Albert Atilano también, and Durantes mga bisinos siya manhunto kanato. Gracias sa kompanyalismo, el completo detalye del mga noticias, of course, with Ronnie Liedo Yao. Mga bisinos. Okay, thank you very much, Albert, and thank you very much namin kun Al-Habsi de mas temprano. En calor de todo ya, I would like to thank everybody for participating aquí na programa de atong del Dateline Teleradyo. Todo el día mantutugot desde aquí para con más de mga noticias también de información. No hay otros en el programa que ustedes gayot, el Dateline Teleradyo. New Best Buds, the Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each.